ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා මේ පුහුණු තරගය තුළ අවස්ථාව උදා කර ගන්නට තරගාවලිය සඳහා අවතීර්ණ වන්නට. දසුන් ශානක හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද අවසන් ටෙස්ට් තරගෙන් පසුව මේ 20 තරඟ තුනක් පැවැත්වෙන ඒ තරඟ තුන්ගේ ඔබ කිව්වාගේ සංජීතින ක්‍රීඩකයන් 7ක් හෝ 8ක් මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මොකද හොඳ උන්ට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් 20 තරඟයට ප්‍රථම මේ පුහුණු තරගෙන් විශේෂයෙන්ම වේගපන්දු වෙන කසුන් රාජිත, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, ඒ වගේම සඳකෙන් ධනුෂ් තවත් වේගපන්ද තුන්ගර ක්‍රීඩක දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන අත්දැකීම තරඟාවලියට ප්‍රථම මේ වගේ තරඟ ලැබීම ගැන. අද දවසේදී අද උදෑසන තරඟයේ නියමිත වේලාවට ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. අයහපත් කාලගුණයෙන් බාධා එල්ල කළ තරඟයට. කෙසේ වෙතත් වර්ෂාව අවසාන වී තමත් සුළු කාලයක් තුල තරඟය පවත්වන්නට සුසු වටපිටාව සකසන්නට හැකියාව උදවන විශේෂ සූතිය කටුනායක චිලව මේරියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩාංගනයේ සියලුම බාර නිලධාරීන්ට උන් තාමත් යහුසුලුව කටයුතු කරමින් තරගයේ නිමිත පරිදි පවත්වන්නට අවස්ථාව උදා කළා. පළමු පන්දුව. පන්දුවක් නුවන් ප්‍රදීප් අධ්‍යක්ෂ සහිත ක්‍රීඩකයා. ওই තරතිරු අපි දැක්ක මේ පළවෙනි පන්දුව වේගය සහ ඉපිලීමක් විශේෂයෙන් අපි දුබුරු පැහැති තනකොළ තිබෙන දුබුරු පැහැති තනකොළ තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක තමයි කිව්වේ යම් කිසි හේතුවකින් මේ මුල් අවස්ථාවේ සමහර දෝලනයක් සහ ඉපිලීම මොකද මේ අපි දැක්ක උදේවරුේ වැස්සක් පතිතුනම මෙතන ආවරණය කරලා තිබුණ කඩු මේ නිසා සමහරට අපි කියන ඉපිලීමක් දකින්න පුළුවන් කියලා. මාටින් ගප්ටිල් සහ කොලින් මොන්රෝ ආරම්භක පිටිකර නියෝගලය. පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ නැහැ. මාටින් ගප්ටිල් ලෝක කුසලාන්දී තරම හොඳින් දක්ෂතා දැක්වෙන්නේ නැහැ මෙවර. නමුත් වෙනත් තරගාවලිය වල මීට පෙර ඉතාමත් හොඳින් නවසීලන්තයේ වෙනුවෙන් දක්ෂතාව දක්වපු ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. විශේෂයෙන් මාටින් ගප්ටිල් ගැන කතා කරොත් ඔබ කිව්වාගේ ලෝක කුසල ප්‍රථම තරගාවලි කීපයේදී ලකුණු 4 හිටිය ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහු ලකුණු 4 නැති නිසා සෑහෙන උන්ට තරග ජයග්‍රහණයට අපහසු වුණා. එල්ලීමක් ප්‍රබලව. නමුත් ගාමිණී දිසානායක වෙනසුරු නෙහඳයි. ඔහුත් අධ්‍යක්ෂ සහිත විනුසුරුවට ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂ සහිත මේ අවස්ථාව හොඳ තීරණයක් විනුසුරුවගේ. අපි දකින්න කඩුළු රකින්න පවා ඔහුගේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක තමයි මූව් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකෙන් දැක ගන්න පුළුවන් හොඳ විනුසුරු තීරණයක්. ඒ වගේම නුවන් ප්‍රදීප් අධ්‍යක්ෂ බහුල ක්‍රීඩකෙක් සිටින වේගපන්දු බලයනීය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. මොකද ඔහු එක් දින සහ 20 තරඟ ක්‍රීඩා කරන ටෙස්ට් තරඟ වල ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ මොහු. නුවන් ප්‍රදීප්ගේ යම් ආකාරයකට ගම් ප්‍රදේශය කටුනායක ඔහු කටාන ප්‍රදේශයෙන් තමයි ක්‍රීඩාවට අවතීන උනේ. රවිපාරි හෙලින් ඇදී යන්නේ. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් සටහන් කරනවා ගාමිණී දිසානායක විනුසුරුතුමන්. ඊටමත් හොඳින් පිත්තේ සම්පූර්ණ මොහොත භාවිතා කරමින් එල්ල කළා පන්දු යවන්නගේ හිසට ඉහළින්. කප්ටිල්ගේ සුපුරුදු පහරක් මොකද ඔහු සෑහෙන වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන පහරවල එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබුණ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ දකින්න මේ පහරේදී සෑහෙන ඔහුගේ තාක්ෂණය අතින් ඒ වගේම කාලේ මැනීම ඉහළ මට්ටමක තිබෙන මේ පහරේදී මොකද ඔබ කිව්වාගේ හොඳ අත්දැකීම් බහුල ඒ වගේම ලකුණු 4 හිටිය ක්‍රීඩකෙක් මේ ලෝක කුසලයට ප්‍රථම. ලෝක කුසලාන්දී ඔහුගේ පිත්ත කතා කළා නම් නියත වශයෙන්ම නවසීලන්තයේ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නටත් තිබුණා. නමුත් ඔහු ජයග්‍රහණය කරා වගේ තමයි අනුශූරයන් වුණාට මේ අවසන් තරගේ නිරනලත් අනුශූරය. අවාසනාවන්තයි වුන් නෙවර. යම් කිසි වෙනසක් ඇති කර පන්දු රකින්නන් මොකද ෆයිල් එක කරපේ ෂෝට් ෆයිල් එක සහ ඩීප් ස්ක්වයර් එක ක්‍රීඩකයා යෙදුවේ අවස්ථාවේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව තනතිල්ලේ තරමක් ඉපිරුණා පිටිකරුවා බලාපොරොත්තුවට වඩා ඔහු අවසාන මොහොතේදී තීරණය කරනවා තමා බලාපොරොත්තු වූ පහරට යොමුනවන්නට. හොඳ පැමිණීමක් අවසන් පන්දුවේ ලකුණු 6ක් මම දෙවෙනි පන්දුවේදී ඔහු පැමිණීම අපි දකින හොඳ ඉලක්කයක් තිබුණේ පන්දුවේ මේ තනතිරුවේදී අර කිව්වාගේ ඉඩක් සැහැණ පිටිකරුවට ඉඩක් දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන් ලකුණු 4ට හැකියාවක් තිබෙන තනතිරුව. දසුන් ශානක සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක අපි කලින් දුටුවේ. දසුන් ශානකට යලිත් අවස්ථාව උදවන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්වන්නට දක්ෂ තුන්ග්‍රියා ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුත් මේ ප්‍රදේශයේ මීගම. ඔයතර මම කිව්වාගේ ලහිරු මදුශංක දසුන් ශානක උන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද මේ කණ්ඩායමෙන් කවුද ලෝක කුසල සඳහා තමයි මේ 20 තරඟ සුදුසුකම් ලබන්නේ. යොමු කරන පන්දුව පා ඉන දෙසින් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 2ක් එක් කරගන්නට හැකියාව. මාටින් ගප්ටිල් ක්‍රමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 8ක් පළමු පන්දු වාරය තුර වාර්තා කරද්දී පළමු පන්දු වාරයේ නිමාව. සාර්ථකව අපි දකින
ගප්ටි ලකුණු 8ක් යන හොඳ පන්දු වාරයක් ඔවුන් පිතිකරුවෙක් වශයෙන් නවසේද කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුව මම හිතන්නේ ඔහු යෝක පන්දුකට සමාන පන්දුව නමුත් උට හරියට ඉලක්කයක් දැක්කේ නැහැ නුවන් ප්‍රදීප්ගේ මුල් පන්දු වාර 3 පමණ ඔහු සහායන ඉලක්කයක් තිබුණා අපි පන්දු යැවීමේදී මාටින් ගප්ටිල් මෑත කාලය තුල විශේෂම නවසීලන්ත ආරම්භක පිතිකරුවාගේ භූමිකාව එදමත් හොඳින් නිරූපණය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේ මුන්රෝ සෑහෙන වේගින් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් මේ වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුව නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ. වමත් දකුණ සුසංයෝගයක් නිර්මාණය වීම විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවන් තුළ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කරනවා තමාගේ එල්ලය සකසා ගැනීමේදී සහ පිටිය සැකසීමේදී. පන්දු යන ලෙහෙසි නැහැ ඔබ කිව්වාගේ ඉලක්කය සහ ඒ වගේම පන්දු රකින්න යොදවල තියෙන ආකාරය පිටිකරන දෙදෙනාම වෙනස් ඒ වගේම පහරවල් වෙනස් ඉතින් ඉක්මනින් ඔහු පන්දු යවන්න අඳුනාගත යුතුයි මොන වගේ ඉලක්කයකට ඒ වගේ පන්දු රකින්න යොදවන ආකාරය කසුන් රාජිතගේ පළමු පන්දුව රැ පහර පොයින්ට් හරහා එක ලකුණක් පමණයි කොලින් මොන්රෝට ලබා ගැනීමේ හැකියාව දවන්නේ කසුන් රාජිත තරම් උස ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ කතාබහට ලක් වෙන පන්දු යවන්නේ මෑත කාලේ කසුන් රාජිත ඔහු ලෝකුසානේ අවසන් මොහොතේ තරගයක් කොට සහභාගී වීමට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඒ වගේම බංග්ලාදේශ සංචාරයේ පවා හොඳට පන්දු යව ක්‍රීඩකෙක් මත අනාගතයේ සිටින හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ කසුන් රාජිත නුවන් ප්‍රදීප් ඒ වගේම අපි දකින සූරංග ලක්මල් දැන් මේ මෑත කාලේ සිටිනම කණ්ඩායමේ පළපුරුදුම ක්‍රීඩකෙක් ලහිරු කුමාර ලහිරු මදුශංක ලහිරු කුමාර ගැන කතා කරු විශේෂයෙන් අපි ටෙස්ට් තරඟේ දැක්ක ඔහුගේ පැමිණීම අපි හොඳ රිද්මයකින් පැමිණීම ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි ලහිරු කුමාර ගැන වේගය සහ හොඳ ඉලක්කයක් අපි දැක්කේ ඒ ටෙස්ට් තරඟේදී තුන්ගිරියව වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට දසුන් ශානක කණ්ඩායමට එක් වෙනවා කණ්ඩායමේ සමබරතාවයට පැහැදිලි බලපෑමක් එල්ල කරනවා ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි මිඩ් ඔෆ් කලාපිට එක ලකුණක් පමණ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තුන්ගිරියව වේග පන්දු යවන්නන් කණ්ඩායම තුළ සිටීම විශේෂයෙන්ම එක් දින තරඟයක කණ්ඩායමේ සමබරතාවයට බලපාන. ඔව් ඒ වගේම එක් දින සහ 20යි 20 තරඟෙට තුන්ගිරිය ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍යයි. මොකද තුන්ගිරිය ක්‍රීඩකයන් තමයි මොකද අවසන් 20යි 20 තරඟයේදී උට අර කියන අපි කියන විශාල පහරවල වලට යන ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි දකිනවා මේ සංචිතයේ දසුන් චානක ලහිරු මදුශංක වැනි ක්‍රීඩකයන් ගෙනත් තියෙන සංචිතයට උන්ට අර විශාල පහරවල එල්ල කිරන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පන්දු වාර 4ක් උන්ට යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ තේරීමක් කියන්න පුළුවන් මේ සංචිතය. වේගෙන් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරන උත්සාහය පන්දුව යොමු කරනවා කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම තුන්වන මිනිසුවරයාව කැඳවන්නට තිබුණා තීරණය ලබා දීම සඳහා. දක්ෂ පන්දු රැකීම අපි පන්දු යොමු කිරීමේ ඉලක්කයක් දැක්කේ නැහැ. එක ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඒ අපි පුනරූපණය සෑහෙන උත්සාහ දරනවා මදුශංක. හොඳ අවස්ථාවක්. පීඩනිල්ල කළ හැකි මේ ආකාරයෙන්. පන්දු රැකීම තුලයි වැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පන්දු රැකීමේදී එක දුවදි දෙවියමක් හෝ දෙකක් දවා ගත්තොත් යම් කිසි තරඟයක් වෙනස් කිරීමට හැකියාවක් කියන අපි කියනවා උඩ පන්දුව පවා අපහසු උඩ පන්දුව රැකගත්තොත් ඒ වගේ තමයි දුවදි දෙවියම ලබා ගන්නවා කියන තරඟයක් වෙනස් කිරීමට තියෙන දේවල්. වේගය අඩාල කරේ උපන්දුව පිතිකරුවා ඥානාන්විතව පන්දුව අවබෝධ කරගන්නවා. අනවශ්‍ය පහරකට යමු වන්නේ නැහැ. සදීර සමරවික්‍රම කඩු රකින්න. તો වෙනස් කිරීම මේ ඔහුගේ පන්දුවේදී අපි දැක්ක මේ පන්දු සැහෙන කියන්නේ ස්ලෝ යෝක පන්දුවක් වේගය අඩාල කරමින් යපු යෝක පන්දුවක් කියන පුළුවන් පිතිකරුවා පරාජයටපත් උනේ පන්දුවේදී. සහ පිතිකරුවා තුරට පන්දුව දෝලණින් වුණා පන්දුව පතිත වයින් පසුව මේ වගේ අපි කියන පන්දු වෙනස් කිරීමක් කළ යුතුයි 20යි 20 තරඟයට පැමිණීමත් සමග මොකද පන්දු වාර 20යි තිබෙන්නේ ඒ 20 ඇතුළත ක්‍රීඩකයන් පිටිකරන්නේ නැති ලකුණු ලබා ගැනීමට පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ අද විනිසුරු මිදිරට කටයුතු කරන්නේ නිලාන්ද සිල්වා සහ ගාමිණී දිස්සානායක පිටියේ විනිසුරුවරුන් එවැගේම ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල රූපවාහිනී විනිසුරුවරයා සහ අතිරේක විනිසුරු අසංක ජයසූරිය ජයප්‍රකාශ් තරග තීරකවරයා විදිහට කටයුතු කරනවා. නායකයා ආශාන් ප්‍රියංජන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුව.
රයි පාරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු වාර දෙකක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 11යි කිසිකුණු දෙවි. ඒ පන්දු වාරයේ ලකුණු 3යි ලබා දුන්නේ. මම දැන් හොඳ පැමිණීමක් කසුන් රාජිත ඒ වගේම කතා කළ යුතුයි මේ පන්දු වාරයේ අපි දැක්ක වේගය අඩාල කිරීම පන්දු දෙකක් ඔහුගේ මම හිතන්නේ හොඳ පන්දු යැවීමක් පිටිකරුවා අධ්‍යයනය කරමින් තමයි පන්දු යැවීමට අපි සාර්ථක පන්දු වාරයක් කියන්න පුළුවන්. කොතරම් වේගයෙන් පන්දු යැවුවත් පිටිකරුවා තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ නම් වේගයට මුහුණ දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. වේරියේෂන් නැත්තම් වෙනස් කිරීම කරන්නට සිදු වුණා නිරන්තරයෙන්ම. ඔව් 20 තරඟට පැමිණීම අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ පන්දු මිශ්‍රණයක් කළ යුතුයි පිටිකරුවා හැමතිස්සෙම වෙනස් කළ යුතුයි. ඔහු පිටිකරුවා පන්දු යවන්න පිටිකරුවා පාලනය කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේක තමයි කළ යුත්තේ 20 තරඟයේදී. යලිත් කඳවන පන්දු යැවීම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප් එවර සාර්ථක ලකුණු 4ක් එක් කරගෙන හැකියාව. නැවත දුර්ලභ පන්දුවක් නුවන් ප්‍රදීප්ගෙන් පුල් ටොස් පන්දුවක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත් මොන්රෝ හොඳ උත්සාහ ගත්ත මේ පන්දු රකින්න. නමුත් අපි දකිනවා කාලය බැනීම මේ වගේම ස්ථාන ගත කිරීම නිවැරදි ආකාරයක පළවෙනි පන්දුවේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම කියන්නේ පන්දු යවන්නාට තර්ජනයක් ඇති කිරීම. පීඩනයක් දැන් ඔහුට. පෙර පන්දු වාරය තුල ලකුණු 6ක් ලකුණු 8ක් ලබා දුන්නා නුවන් ප්‍රදීප් 6 පහරක් වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මාටින් ගප්ටිල් ලකුණු 15යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරය. පිටියේ වෙනසක් කරන්නට ආශාන් ප්‍රියංජන් පාර සාර්ථක පැමිණීම පළවෙනි පන්දුවේ දුර්ලභ පන්දුවක් දෙවෙනි පන්දුව ඉලක්කයක් සහ පන්දුව පතිත කර ස්ථාන නිවැරදි. මේ ස්ථානයේ තමයි අනිවාර්යෙන් පතිත කළ යුත්තේ කඩළු අතර. ඒ වගේම අපි ස්ථානයේ කියන්නේ ලෙන්ත් එක හඳුනාගත යුතු මේ කඩුල්ලේ කොයි වගේ ස්ථානයේ පිටිකරුවට තර්ජනයක් ඇති කිරීම ඒ වගේම පහරක් එල්ල කිරීමට බැරි ස්ථානයේ නිවැරදිව ඉක්මනින් හඳුනාගත යුතුයි. ක්‍රීඩා රෝලින් තරගයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටින අපි ආරාධනා කරන ඔබට පැමිණෙන්න. එල්ලීමක් ප්‍රබලව ගාමිණී දිසනායක වෙනසිරුතු නම් නිහඬයි. දෙවනි ඉල්ලීම නුවන් ප්‍රදීප් මේ දෙවනි පන්දු වාරයේදී අපි දැක්ක මීට් ඔගේ පළවෙනි පන්දු වාරයේදී හොත ඉල්ලීම පළමු පුනරූපණය. ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක්. මොකද අපි පන්දුව පතිතන්නේ කඩුල්ලෙන් ඉවත වගේ ලෙග් සම්පින් එළිය පතින පන්දුවක් අපි දැක්කපු විදිහට පුනරූපණය නැවතත් බලා ගන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සු වලට හැකියාවක් තිබෙනවා පායින් පිටින් පත්වන පන්දු පිළිබඳව ඔහුගේ තීරණය ලබා ගන්නට. මේ අපි දකින්නේ අවස්ථාව. පායින් කෙලින් අපිට මේ විනිශ්චය නිසා අපිට පේන්නේ පන්දු පතිත කරන නිසා අපි අසල දකින්න විදිහට අපි පවිසුවේ. එවර ලකුණු 4ක් පිටේ පිටතාක්‍රේ පන්දු වදින්නේ වේගයෙන් නැති ගියා 4 සීමා පස් කර. නැවතත් පුල් ටොස් පන්දුවක් ඔහුව අපි කිව්වා උත්සාහ ගන්න යෝග පන්දුව. නමුත් ඔහුගේ ඉලක්කය වැරදි ආකාරයකින් ඉතින් ඔහු පිටිකරුවා ප්‍රයෝජන. ඒ වගේම අපි දකින තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් නේ ෂෝට් තර්ඩ් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් තමයි යොදවලා තියෙන්නේ. මේ අනුව බැලුවොත් ඔහු පන්දු යවන්නේ මොන ආකාරයකද මොන වගේ සැලැස්මක්ද ඒ සැලැස්ම සාර්ථක කියන දේ අපි පන්දු යවන්න දැනගත යුතුයි. මොකද සෑහෙන දුර්ලභ පන්දුවක් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. ඔබ සඳහන් කළේ ක්‍රීඩාව තුළ කළමනාකරණය පිළිබඳව සැලසුම සකස් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සැලැස්මට අනුකූලව පිටිය සකස් කරන්නට අවශ්‍යයි. පිටිය සකස් කළ සැලැස්මට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වෙන්නට අවශ්‍යයි. පන්දු රකින්න යොදවලා තියෙන ආකාරය තමයි පන්දු යැවිය යුත්තේ. මොන ස්ථානයේද පන්දු යැවිය යුත්තේ? එතකොට අපි පන්දු යන අපි පන්දු පිටිකරුවල අපි දැක්කේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සිටින්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ඩීප් මිඩ් කලාපේ. නමුත් ඔහු පන්දු යැවේ මේ දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටිය පන්දු යැවී අපි දැක්ක ඕස්ටම්පෙන් එළි පුල් ටොස් පන්දුවක්. සෑහෙන ලේසි පිටිකරුවෙට ඕන පහරක් එල්ල කරන ඔහුගේ ඔෆ්සයිඩ් පැත්තේ. තර්ඩ් මෑන් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් රඳවන්නේ නැහැ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් දැනුත් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ පන්දුව යවන්නේ මේ පිටිකරුවට එරෙහිව. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලා ෂෝට් තර්ඩ් පමණ සිටින්නේ.
සමන් T20 තරගයකදී පිතිකරුවා නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ කඩලේ ඉදිරි පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ නිසා වන්නට ඇති තර්ඩ් මැන් ෆයිනල් කලාපය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. තන තීරුව හොඳ වෙන්න හොඳ වුණාට පස්සේ පිටිකරුට ලේසි ඕනම ආකාරයේ පන්දුවට පහර දෙන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඉක්මනින් පන්දු යවන්න දැනගත යුතුයි මේ පිටිකරුවා පාලනය කරන්නේ මොන ආකාරයේ පන්දු යවලද මොන ආකාරයේ පන්දු රකින්න යොදවල ආකාරයට. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි දැක්කේ මේ නුවන් ප්‍රදීප්ගෙන් මේ දෙවෙනි පන්දු වාරේ. පන්දු වාර 3ක් නම වෙද්දී ලකුණු 21යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නොදැවි. නවසඳ පිටිකරු සාර්ථක පන්දු වාර නැවත තුන්වෙනි පන්දුව ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. පළවෙනි පන්දු වාරේ ලකුණු 8ක්, දෙවෙනි පන්දු වාරේ ලකුණු 10ක්. ලකුණු 18ක් පන්දු වාර දෙකේදී. පන්දු වාර දෙකේදී. කසන් රාජිර දැන් පීඩනීය. ඔබ කිව්වාගේ අනිවාර්යයෙන් මොකද පීඩනයක් ඇතිනේ අනිත් අන්තේ පන්දු යවන්නාට. හවුඩ පන්දුව නම් මුස්ලිම් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවන ෂෝ තර්ඩ් කලාපේ ශිහාන් ජයසූරිය පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා මේ වුණට කසන් රාජිත් තමාගේ පන්දු 7ක් තුල. ඔව් හොඳ පීඩනයක් ඒ වගේම මේ පන්දු පාලනේ පන්දු මේ කියන්නේ වේගය අඩාල කිරීම මේ පන්දු වටින් ගප්ටිල්ට පන්දු රකින්න යොදවල තියෙන අපි දකිනවා මේ ලෝන් ඕෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම ඩීප් ස්කෑල් එක කලාපේ කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ ෆයිනල් එක නැහැ තර්ඩ් මෑන් ෂෝට් තර්ඩ් සහ ෂෝට් ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යොදවල තියෙන්නේ. යලිත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ යෝක පන්දුවක්. අද දවසේදී වැරෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කළ පිටිකරුවා මෙල්ල කරන්න සමත් වෙනවා මේ දක්වා කසුන් රාජිත. ওই පන්දු දෙකේ වෙනස බලන්න. පළවෙනි පන්දුව වේගය අඩාල කිරීම, දෙවෙනි පන්දුව යෝක පන්දුව. අනිවාර්යෙන් මේ පිටිකරුවා ඊළඟ පන්දුව යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කළ යුතුයි. මොකද මේ අවස්ථාවේ අපි දකිනවා පන්දු යවන්න පාලනයකින් තමයි පිටිකරුවා පාලනය කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ තුන්වෙනි පන්දුව. එල්ලීමක් ආවරණද ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට විවිධ ආකාරයේ පන්දු දෙකක් යොමු කළාට පසුව පිටිකරුවා කල්පනා කරන්නට ඕන ඊළඟ පන්දු කුමක් වේද කියලා. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් කසුන් රාජිත් මේ අවස්ථාවේ චෝක පන්දුවක් ඔහු කිසිම ලෙහෙසියෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට. ඔෂාන් ප්‍රියංජන පිටියේ වෙනසක් කැඳවනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙට දසුන් ශානක වීතුයි වමත් පිතිකරුවාට මොන්රෝට ඒ වගේම තර්ඩ් මෑන් කලාපේ සිටි පන්දු රකින්න කැඳ වෙනවා ෂෝට් තර්ඩ් කලාපෙට. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් තුරුල පන්දුවක් හැම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලකුණු 4ක් පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දුව යොමු කරමින් පොයින්ට් කලාපය හරහා පළවෙනි දුර්වල පන්දුව කසුන් රාජිතගේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් අපි දකිනවා. ඒ පන්දුවත් ඔහු යොමු කරන්න බැලුවේ මම හිතන්නේ යෝක පන්දුවක්. නමුත් සාර්ථක ඉලක්කයක් දකින්නේ පිටිකරු සාර්ථකයි. අලංකාල කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. අශාන් ප්‍රියංජන, දනුෂික ගුණතිලක, සදීර සමරවික්‍රම, ශාන් ජයසූරිය, ඇන්චලෝ පෙරේරා, දසුන් ශානක, ලහිරු මදුශංක, ලක්ෂාන් සඳකෙන්, කසුන් රාජිත, වනිදු හසරංග, නුවන් ප්‍රදීප් සමග. ඉහලින් පන්දු ඇදී එන්නේ රැක ගන්නට පන්දු රකින්නේ රඳවන්නේ ලකුණු 6ක්. ඒවර මුන්රෝ ක්‍රියාත්මකයි. පිට පන්දු දෙකදී දැන් ලකුණු 10ක් වාර්තා කරගෙන. නැවත දුර්වල පන්දු යැවීමක් අපි දකිනවා. ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අපි මේ මොහුට පන්දු පිටිකරුවාට පන්දු රකින්න යොදන්නේ පහරේ ලොෆ්ටඩ් ඕවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් පිටිකරුවා ළඟටම ආසන්න පතිත උනේ වේගය අඩාල කරමින් දුර්වල පන්දු යැවීමක්. විශේෂයෙන් කතා කළ යුතුයි පන්දු යවන්නාට එරෙහිව මේ පන්දු රකින්න යොදවලා තින්නේ පන්දු රකින්න ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්කෑල් එක. මොකද මිඩෝන් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රිකට් දෙදෙනාම ඉන්නේ යාර්ථයේ සීමාවේ. නමුත් පන්දු යවුවේ ඔහුගේ ඩ්‍රයිව් කරන ආකාරය මත ලෙහෙසියෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ මිඩ් ඔෆ් සහ මිඩෝන් අතරින්. අපි දැක්ක කසුන් රාජිත නිරන්තරයෙන්ම පිටිකරුවාගේ ඉදිරි පාදයට පන්දු යොමු කළේ. එවිට ඩීප් මිඩ් කලාපෙට පන්දු රකින්නෙක් අවශ්‍යද? ඔහු ඉදිරි පාදයට පන්දු යොමු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යැවිය යුත්තේ. මොකද ඒ පන්දු රකින්න යොදවලා තින්නේ ඔහුගේ එක ලකුණ ලබා ගැනීමත් ඔබ කිව්වාගේ මීට ප්‍රථම පන්දුවේ දුර්වල පන්දුවක්. ඔහුට ලෙහෙසියෙන් පිටිකරුවට එල්ල කරන්න හැකි පන්දුවක්. ඒ නිසා තමයි ඔහු ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තේ. පන්දු වර 4ක් නිමාවේදී ලකුණු 33යි කිසිම පිටිකරුවෙක් නොදැවි නව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ.
ලකුණු 33ක් ලබාගෙන පන්දුවර 4ක් මෑවිදී ආරම්භක ප්‍රතිකරවන් දෙදෙනා නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ කොලින් මුන්රෝ සහ මාටින් ගප්ටිල් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගෙන දී ක්‍රීඩා වලින් පැමිණ තිබෙනවා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තරගෙන නැරඹීම සඳහා කටුනායක චිලෝමේරියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියට අපි ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩා වලින්ට පැමිණෙන්න මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පුහුණු පන්දුවාර 20 තරගයේ ඔබට අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා මේ තරගයේ නරඹන්නට ධනුෂ්ක ගුණතිලක කැඳවන පන්දුවීම සඳහා මොන්රෝට රේහ අවාසනාවන්තයි පළමු පන්දුවේදීම කඩුල්ල බින්දැමීමේ අවස්ථාව ගිලිහී යනවා සදීර සමර වික්‍රමකින් අවසන් මොහොත පිත්තේ දැවටෙන පන්දුව නිසා ලෙහිසි නෑ ඔගේ මම ස්ලිප් ක්‍රිට් එකේ සිටියා නම් උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගෙන තිබුණා. මොකද පන්දුවේ යීමක් වාසිය තිබෙන්නේ පිටිකරුවාට. පිත්තේ දැවටි යන්නේ ලෙහිසි නැහැ මොකද අපි දකිනවා සිප්පහරේ ඉහළින් ඇද යන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට කිසිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක්. නැවත සාර්ථක රුවසි පහරක් අපි දකින මේ පිටිකරුව දෙදෙනා පන්දුවන්නන්ට එරෙහිව සෑහෙන තර්ජනයක් ඇති කරනවා. ඒ වගේම පන්දුවන්නන් පාලනයක් ඇති කරමින් තමයි මේ පහරවල් එල්ල කරන්නේ. මුන්රෝ මේ ස්වීප් පහර රුවස් ස්වීප් පහර සෑහෙන සාර්ථකයි. කවර් සහ ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපය අතරින් පස්වන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මකයේදී අවදානමක් ලබා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. තමා වෙතට ඉන්නට හැර පන්දුව යොමු කරනවා යලිත් ලකුණු 4ක්. දුර්ලභ පන්දු රැකීමක් දසුන් ශානකකින් රැක ගැනීමට තිබූ පන්දුවක්. ඔබ දකින මේ පුනරූපණය සාර්ථක නැහැ පන්දු රැකීම. නිදහසට කරුණු කියන්නට අවස්ථාවක් නැහැ විට. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ තරඟයක මේ ජාත්‍යන්තර තරඟයක් අනිවාර්යයෙන් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම ඉහළ මට්ටම තිබිය යුතුයි. එවර උඩ පන්දුවක්. නමුත් පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දුව පතිතවද්දී යොමු කරනවා. දුවද්දී දවා ගන්නට කඩුල්ල වෙත කඩුල් රකින්න වෙත. නමුත් ලකුණු දෙකක් පහස්වින්ම සම්පූර්ණ කර අවසానයි. හොඳ සම්බන්ධතාවය දැන් පන්දුවර 4යි පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 45ක් කියන්නේ. ඒ වගේ මුන්රෝ ගැන කතා කරුයි ලකුණු 34ක් පන්දු 14ක් තුල සෑහෙන තර්ජනයක් ඇතුළත දෙන මේ පිටිකරුවා මේ පන්දු යන්නන්ට. ගප්ටිල් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරත් ඔබ සඳහන් කළා මොන්රෝ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් කියලා බව ඔහු සනාථ කර තිබෙනවා. ඒ වගේ මේ තන තීව්‍රත වූ එල්ල කරන පහරවල් අනුව කියන්න පුළුවන් මේ පිටිකරුන්ට හරිය ලෙහෙසියෙන් පහරවල් එල්ල කිරීම. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් අර ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහරවල්, ඒ වගේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේ විදිහට පැමිණ එල්ල කරන පහරවල් කොච්චර පිටිකරුන්ට යෝග්‍යද කියලා මේ තන තීරුව. පස්වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටිය වෙනස් කරමින් මාටින් ගප්ටිල්ට එරෙහිව මිඩ් ඔෆ් කලාපයට කැඳවනවා දසුන් ශානකව. ආර්ශාකාරී ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් උදාවන්නේ. පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 46යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නොදැවි මින් අනතුරුව ඉංග්‍රීසි බසින ඔබ හමුවන්නේ එරික් ගවුඩ සමග ගාමිණී පෙරේරා. So thank you so much to Darshana and also to Sajiva. So here we are. Good crowd building up here at the Marians Cricket Ground in Katunayaka to watch this warm-up game between New Zealand and Sri Lanka Cricket President's 11. Just catching up the live action. The news is that New Zealand won the toss, select to bat first. 46 an wicket after 5 overs. And we also say a warm welcome and good morning to Gaminee Perera. Good morning, Eric. Good morning, everyone. These two batters are off to a flyer here. Both Guptill and Munro were not part of the test lineup, but they're very class players when it comes to this format, Eric. And incidentally, both these guys have enough experience playing in these conditions as well, because they are part of those IPL teams as well, Guptill and Munro.
to change the bowling. Madhushankar comes on for his first over. Yes, the experience of playing in the subcontinent for Guptill and Monroe will certainly hold them in good stead in this part of the world as well, because plenty of the wickets in Sri Lanka, very similar to the ones in India. And also we have to give credit to these ground staff as well, Eric. This is a pretty good cricket wicket, considering the rain that we've had over the last few days. It's not easy for the ground boys to get a wicket prepared in time as well, but there's enough bounce. This is a wicket that has been used before, so there's plenty of grass, but they're all old grass, not new grass. So it's good for batting. And also we have seen Danushka Gunatilaka spinning one, passing the outside edge as well. Monroe was lucky to get a 4 off that towards third man in that previous over. Straight away he changed his game plan by going for that switch hit with the turn. So that's the experience that these guys will have. So it will be a good test for some of these bowlers from the Sri Lankan lineup. And also we have seen a couple of terrific straight hits, haven't we? Guptill hitting straight to the side screen. And also Monroe hitting straight towards the grandstand, and that's another one going through the line. .48 off 33. That's a partnership. 3 more balls to go for the first power play, or the only power play in this format. Lofted on the onside. Got 2 men in the deep as well. Can't cut it off. Goes to the long on boundary for 4. Slower ball from Madhushankar. Running his fingers over the seam. Monroe was waiting for it and just going through the line. Not a bad shot there. Safe shot. Mid-off and mid-on. Both were inside the ring. Both these batters are very good hitters of the cricket ball, Eric. Plenty of people to watch the action. Nice to work away off the pads this time, but finds the man in the deep mid wicket, so just a single. And there we are, so it brings Guptill on strike. So the first 52 runs included 2 sixers, 6 boundaries, 2 threes, 9 singles. Took 25 minutes and came off 34 balls. Well, indication as to how the New Zealand openers have done so far. Oh, lofted again. Big hit from the big man, that's Guptill. Clears that boundary quite comfortably for 6. Ends the over as well, 6 completed. New Zealand 59 for no wicket. I think Guptill was looking to go more towards straightish mid-wicket. Still had enough legs to go over the line. Trusted the bounce on this occasion. So the Sri Lankan fast ones are coming in for some punishment, Eric. Although they have tried to change the speed by using their wrists or running their fingers over the seam, trying to reduce the speed of the delivery. These 2 batters are very accomplished in this format, Guptill and Monroe. 59, nearly 10 runs per over. Shahan Jayasuri, the new bowler. With his quickish right arm off spin, and he'll be bowling at Monroe for the first time. 3 fielders on the leg side, patrolling the boundary line. Short fine leg inside the ring. Long off, deep extra cover on the offside, and 3 inside the ring on the offside as well.
Short one to start with. Munro misses out on that one. So remarks his bowling run-up is Shian Jayasuriya. Bowling. Yes, Sri Lankans will look at how they could contain the boundaries at the moment. The singles, they wouldn't mind it too much because these two hard hitters of the cricket ball. Once they hit that ball, it stays hit, there's no doubt about it. There's some turn. Jayasuriya operating from right arm round the wicket. He's got 5 fielders on the leg side to the spinning side. So he'll be pretty much looking to land that ball around that stump, middle stump, leg stump area. Good start for the over. Just the 2 singles off the first 4 deliveries. Look at the projected score, 183. They're going at 9.15 and over at the moment. Switch hit. Didn't really carry to that backward point fielder. Come on, boys. It's not really a reverse sweep, it's a switch hit, so he needs to swap his legs around as well. Didn't have the timing. Goal. It's a very good first over from Shian Jayasuriya. Just the 2 runs off it, or 3 I should say. Round arm action. Straight back to the bowler. So 7 completed. New Zealand 61 for no wicket. Win the toss and batting first in this T20 Warm Up game against Sri Lanka Cricket President's 11. And this live telecast coming to you on Dialogue TV channel 77. It's being streamed on Sri Lanka Cricket and also on YouTube. So lots of options to watch it around the world. And we thank all our viewers who have sent in their comments as well. Nice to get those comments rolling in. So plenty of cricket action in Sri Lanka. And while New Zealand will take on Sri Lanka in 3 T20 games, the Under-19 Asia Cup gets underway in Sri Lanka. Plenty of cricket all around, Eric. When it comes to international cricket, it's Test cricket and T20 cricket. Like you mentioned, the Under-19 Asia Cup is taking place. 8 countries participating in the tournament. Yes, of which 4 countries have already arrived in Sri Lanka. So 61 for no loss. Lakshan Sandakan, the 3rd spinner to be introduced. We are only into the 8th over. A lot of captains these days, Eric, in T20 format, like to change their bowlers after 1 over. They don't want to give the batsman the chance to get used to one particular bowler, and so they do like to make some changes. Gunathilaka has bowled 1 over already. This is Sandakan. One. When Sandakan gets the ball coming out of his hand nicely, Eric, normally he does have a nice loop. But the first 2 deliveries have been pretty low trajectory from him. Goal. Yes, kept the scoring just to singles at the moment is Sandakan. That's what the Sri Lankans were looking to do. Not allow those big hits to come around the grounds. Come on, We're in the 8th over, 64 for no wicket, New Zealand. So 3 singles of the first 3 balls of Sandakan's first over.
Monroe goes big this time. Picks the gap beautifully between long on and mid wicket. Finds the boundary. Just shows the all-round skills from Colin Munro. Press forward, transferred his weight onto the back foot. Got the gap too. Come on. Nice footwork. There's a touch short from Sandakan that time. Good is the feet from Monroe, but can't get it away past the fielder. That was a good comeback from Sandakan. His previous ball, Munro was on his back foot, and he was charging the next one. Another good delivery. So end of the 8th, New Zealand, after winning the toss, they decided to bat first this morning. They are 69 for no loss at this stage. Yes, and for the benefit of our viewers, this team is being captained by Tim Southey. So change of captain as well. 7 new faces drafted in for this T20 part of New Zealand's tour, Sri Lanka. And also this is a practice match, Eric, so Munro has been retired. He'll be retired out, I believe. 48 runs of 27 deliveries, 7 fours and a 6. Just a 7 dots, 177, 178 nearly. That's his strike rate. So terrific return for him. He will definitely have some confidence going into that first game in up in Kandy. So the bench, well, having a few smiles as well. A few words are being exchanged as well. So Saifat, the new batsman in. The wicket keeper of the side as well. Oh! We had two wicket keepers from New Zealand for that test series, although one just played specifically as a batsman, Eric Latham. And then there was Watling, who played a brilliant hand in that second test, looking to go over mid-wicket. Didn't have the elevation, Guptill. So Tim Seifert, the chosen wicket keeper for this format. And he too have a good reputation of having the ability to hit the cricket ball a fair distance. So the kids too have come in to watch the cricket, enjoying the school holidays as well. Why not watch some good cricket? Almost chopped it on. Was Martin Guptill, but he gets a single for it, so no damage done. So Jayasuriya has been the pick of the bowlers so far into his second over. Bowling. He's definitely quicker through there compared to other two spinners, Shahan Jayasuriya. Just 5 singles off this over yet so far. So Jayasuriya will be looking to finish this over well. But Guptill will have other ideas. He'll be looking for a boundary in this last delivery. Side change in the field. Oh, come on. Shot finally comes onto the offside. So there are 5 fielders on the offside now. Very well bowled. Very well bowled from Shahan Jayasuriya. Right in the block hole. And it was a quicker one through. Monroe was retired. This is the first wicket for the Sri Lankans. Very well bowled that. And Jayasuriya does have some experience bowling in the first power play as well, Eric. We have seen that on many occasions, haven't we?
even for the Sri Lankan national team, bowling in the first power play, and we have seen many a times that he opened the bowling as well in the shorter format. There we are, so Guptill goes to 22. New Zealand 74 for the loss of 1 wicket after 9 overs. And there's that wicket. Guptill playing around it and missed it completely. Yeah, certainly it was too full for him to work towards that square leg area. He'll be disappointed with that. Tom Bruce, the new batter. There is the skipper. Lasit Malinga. He'll be leading the Sri Lankan team on Saturday. Yes, good to see him come down and watch the action here. Gets a bit of a feel of that New Zealand team. Got lots of new faces for the Sri Lankans as well. Check them all out. Why not? And there's the coach. Yes, on the right. Ramesh Ratnayaka on the right. Ruin Piris is sitting in between them. Ruin Piris is part of the coaching staff for today's match. This is Sanakan from the other end. Wow. Short and wide outside the off stump. Stiford getting some bat onto that one. If he had left it alone, it would have definitely been a wide. Tom Bruce, the new man in at number 4. So there's a slip in place. Angelo Pereira. That's what he can do, Sandakan. But the direction was not good. That was very much slower through the air. This time he cuts well. Long chase for that sweeper cover. As we talk to you, a few dark clouds looming on the grounds, Garmini. Not as bright as it used to be about maybe 5 minutes ago. So coming through the halfway stage of this innings, 9.3 overs completed, 78 for 1, the start that New Zealand got. What a great start it was. Things have quietened down in the last couple of overs. He'll need some chalk on his bat. He just cued it towards long on. Stiford. Well bowled from Sandakan. We were just talking about it a moment ago, didn't we? When he does bowl well, he gets that loop. He gets that ball to drop. Stiford was too early to his shot. Quicker this time. And may have been the wrong one as well. Punched again towards sweeper. And that will complete the over. So 10 overs completed. New Zealand 80 for the loss of 1 wicket. Time for a change the voices. Next 5 overs, it's going to be Darshan Maldenia. And with him is Sajiva Verakon. සුදියරෙක් සුසිගාමිනී ලකුණු 81 කඩුල්ලකට පන්දුවර 10ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 48ක් ලබා සිටදී පිටින් ඉවත් වුණා කොලින් මොන්රෝ නාටින් ගප්පි ලකුණු 21ක් ලබාගෙන ටිම් සයිෆර්ට් සාර්ථක පන්දුවර 10 නවසෙල්ද පිටිකරුවන් ලකුණු 80ක් කඩලු දෙකක් තුල ඉතින් අපි දකිනවා
පළවෙනි ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ඔහු ලකුණු 48කට පසු ක්‍රීඩාංගණයට ගියා. නැවතත් ඔහුට ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහු දැවී යපු යවුණු ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ. පළවෙනි පන්දු වාර 5 තුල ලකුණු 48ක් ලබාගත් සාර්ථක පන්දු වාර 5ක් නවසන්ත පිතිකරුවන් තවත් ලකුණු දෙකක් එකනවා නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ ලකුණු අතරට. දක්ෂ පන්දු වේමක් අපි දැක්ක දක පන්දු යවන පළවෙනි කඩු ලබාගත්තේ නැවතත් එක ලකුණු සඳහා පැතිමාරු කරගන්න. පළවෙනි කඩුවේ සේහන් ජයසූරිය සාර්ථක පන්දු යැවීමක් අපි දකිනවා. මේ පන්දු යවන්නන් අතර සාර්ථක කියන මෑත කාලේ අපි දකින ඔහුගේ පිතිකරණයෙන් පව සාර්ථක භාවයක්. ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඒ සංචාරය ඒ වගේම අවසන් වූ සෑම තරකයේදීම ලකුණු තරින ක්‍රිකට් මේ දැවී යාම සේහන් ජයසූරිය ලබාගත් හොඳ යෝග පන්දුවක් 20 තරඟට සුදුසු පන්දුවක් කියන්න පුළුවන්. මාටින් ගප්ටිල් දෙල්ලිමක් Copy that. දෙවි ගිය TV umpire director, we have an umpire referral for stumping. May I start with the front foot, please? It's a fair delivery. Can you move on to the best side on angle of the stumping, please? Wicket is put down, batsman is out of his grounds. Upul, I made my decision. Can you focus the lights? නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුවේ බිඳ වැටීම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 83ක්ව තිබෙදී ටොම් බෲස් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 2කට. සාර්ථක පන්දු යෑම වනදු හසරංග ඒ වගේම සාර්ථක කඩු රැකීමක් ඔහුගේ විශිෂ්ට ගණේ කඩු රැකීමක් ලෙහෙසි නැහැ. ඔහුගේ රුවෙස්සි පහරින් තමයි මම හිතන්නේ පන්දු රැක ගැනීම අනිවාර්යෙන් කතා කළ යුතුයි. කඩු රකින්නා ගැන කඩු අවසන් මොහොතේ ඉක්මනින් කඩු කඩීම ගැන අපි සාර්ථක කියනවා කඩු රකින්නා ගැන. සදිර සමරවික්‍රම ඉතාමත් සුරක්ෂිතව කඩුල දවා ගන්න සමත් වෙනවා. වනිදු හසරංග ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරේ පළවෙනි පන්දු වාරයේම සාර්ථක පළ නෙලාගත්ත කියන්න පුළුවන්. කඩු ත්‍රිත්වයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක් ටෙස්ට් තරඟයක මේ ඒ පුනරූපණය සෑහෙන ඉක්මනින් කඩු බිඳ තමන මේ කඩු රකින්න. රුසි පහරට උත්සාහ කරන්න. ඉතාමත් වේගවත්. ඒ වගේම හොඳ පන්දුව පතිත කරන ස්ථානයේ නිවැරදි. පළවෙනි මේ සම්බන්ධතාවය ඔහුගේ වැදගත් සම්බන්ධ නමුත් ඊට පසුව සම්බන්ධතාවය අපි දැක්කේ නේ ආරම්භයෙන් නිසා තමයි ලකුණු 83ක් පන්දු වාර 10 පන්දු 3ක් තුල. නමුත් අවසන් කඩලු දෙක බිඳ වැටීමත් සමග අප්ටිල් සහ අවසන් දෙවියාම සමග ඔහුගේ සාර්ථක පිතිකරණය කියන්න බෑ. මුල්පෙළ පිතිකරු මැද මුල්පෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් පසුව මේ වනිදු හසරංග චතුරංග ද සිල්වා ඔගේ වැඩිමහල් සහෝදරයන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. නව පිතිකරු පළපුරුදුම ක්‍රීඩකයා සිටින කණ්ඩායමේ රොස් ටේලර් කලක් නායකත්වය දැරුවා වුණා විශ්වන්ත කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් රොස් ටේලර් මම හිතන්නේ දඟපාදන විශේෂයෙන් පන්දුර පහර දෙන හැකියාවක් තිබෙන මේ පිතිකරු නැත ඉහළ මට්ටම සිටින කණ්ඩායමේ. රොස් ටේලර් තම අඩු වයසේදී ඔහු නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් වුණේ. ඔව් ඇත්තටම මම කලින් පැවසුවා මේ ටෙස්ට් තරඟ සාර්ථකයි කියන්න බෑ. ඔව් සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන්. මොකද පළවෙනි තරඟයේ පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 88ක් ලබාගත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ඔහුගේ කඩු වැටුණු අවස්ථාවක තමයි සාර්ථක පිතිකරුවා කියන්න පුළුවන් රොස් ටේලර්.
අධ්‍යක්ෂ සහිත ප්‍රතිකරුවෙක් ඔස්ට්‍රේලියානු අවස්ලන්ත කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ 11 වෙනි පන්දු වාරයේ වනිදු හසරංග එමයි වනේ හොඳ සාර්ථකයි එක ලකුණක්. ඒ වගේම මම අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා මේ තරඟේ නරඹනවා ලසිත් මාලිංග ඒ වගේම පුහුණුකරු රමේෂ් රත්නායක එම දැන් සාර්ථකයි. මොකද ඔහු මේ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන 7 දෙනෙක් ඔහුගේ සංචිතයේ සිටින ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ මොන වගේද පන්දු වැවීම මේ වගේ කොයි වගේ ආකාරයෙන්ද ප්‍රතිකරණ යෙදෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ලසිත් මාලිංග සෑහෙන සාර්ථක නායකයෙක් අපි කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන මේ තරඟේ ඔහුට ලබා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම් තියෙන මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඔහුගේ ක්‍රීඩකයන් කොයි වගේ ආකාරයෙන්ද ඊළඟ පළවෙනි 20 තරඟයේදී යොදවා ගන්න ආකාරය. පන්දු වන 7 දිනක් යොදවා තිබෙනවා මේ වුණුට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන්ම නායකයාට අවබෝධ කරගන්නට ඒ වගේම රමේෂ් රත්නායක අවබෝධ කරගන්නට මේ පන්දු යවන්න ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට කෙසේද යොදවන්නේ T20 තරගාවලිය තුලදී. ඒ වගේම නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් මොකද 7 දෙනෙක් හෝ 8 දෙනෙක් නව ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටින ඉතින් ඔහුටත් මේ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටියක්. අර අපි කලින් සඳහන් කරපු විශාල ගසක් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. එංගලන්තයේ ක්‍රීඩා පිටියක තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුල ගසක් 4 සීමාවෙන් ඇතුළත. මෙහි සීමාවෙන් ඇතුළත තිබෙන්නේ අර ඉස්සර වගේ ගහේ වැදිලා ඇල්ලුවොත් ගස් ඔට්ටුද කර්ටනයක චිලෝපිනියන්ස් ක්‍රීඩා පිටිය හොඳ වේගයක් රඳා පවත්වාගෙන යන නිවසෙන්ද පිතිකරුවන් මම පැවසුවාගේ ආරම්භයේ තමයි වැදගත්කම තිබුණ. නමුත් තමත් අපි දැක්කන ඊට පසුව පිතිකරුවන් ලකුණු අතරට පැමිණි තිබෙන තත්ත්වයක්. යලිත් වතාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ මන්දාරම් මහස් කුසක් දක්නට ලැබෙන්නේ. හිරුලිය පතදවන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියට මේ වන විට. අද උදෑසනත් වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණා. නමුත් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා පාලනධාරීන් තමත් යහුසුලුව කටයුතු කරමින් තරගය ආරම්භයට අවශ්‍ය පස්තොලේ සකස් කළා. මේ අපි දකින්නේ මන්දාරම් මහස් ගැබ කර්ටනයක ශිලාමීරස් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ අහස පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහය යොමු කරන්නට ලක්ෂණ සඳකයන් අධ්‍යක්ෂින් සහිත පන්දු යවන්නේ චයිනාමන් පන්දුවේ විශේෂ දක්ෂතා දක්වන සාර්ථක පන්දු යැවීමක් කියන්න පුළුවන් සඳකයන්ගේ. ඔහු මේ තුන්වෙනි පන්දු වාරයේ තාමත් දකුණු උපහාරය ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔබ දැක්කද තරගයේ ආරම්භයට පෙර ඔබ බොහෝ වෙලාවක් ලක්ෂණ සඳකයන් සමග කතා කරමින් සිටියා. ඔය තවශ්‍ය මම ඔහු සමග කතා කරලා ඔහුගේ කොහොමද මම දැක්ක ටෙස්ට් තරඟයේදී මම තරඟේ බලන්න ගිය අවස්ථාවේ මම දැක්ක ඔහුගේ පන්දු යැවීම මම ඔහු මගෙන් ඇහුව කොහොමද පන්දු යවන්නේ මම කිව්වා ඔහුගේ සාර්ථකයි ඔහුගේ හොඳ රිද්මයක් තිබෙනවා. ඉතින් මම ඔහුගෙන් ඇහුවා මොකද මේ අදහස ඔබගේ මේ තරඟාවලියේ ඔහු පැවසුවේ කොහොම හරි ලකුණු අඩුවෙන් ඒ වගේම කඩු අතර පතිත කිරීම සහ චයිනාමන් පන්දුව මම හිතන්නේ ස්ථානයේ ලකුණු මම කෝ ඒක තමයි කළ යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවක් යවිය යුත්තේ පිටිකරව තර්ජනයක කඩුලක් ලබා ගැනීම නෙවෙයි. ඔන්න ඔය අදහස තමයි තිබිය යුත්තේ වාගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පන්දු වාර 3 ඇතුළත අපි දකින්න සාර්ථක පන්දු වීමක් කියන්න පුළුවන් කඩු අතරපත කිරීම. ඔබ දැක්කම බලන්න මේ අවසන් පන්දුව. අර අපි දකුණත් පාදංග පන්දුව යන ගුග්ලි පන්දුව පතිතේ වගේම වමත් පාදක පන්දුවගේ චයිනාමන් පන්දුව පතිතේ පිළිබඳව ඔහු විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්නට සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් පතිත කරන ස්ථානයේ කඩු අතර අනිවාර්යෙන් පතිත කර යුතු මේ විශේෂයෙන් 20 තර එක් දින තරඟයකදී පිටිකරුන් හැමතිස්සෙම බලනවා ලකුණු ලබාගෙන වේගත් පහර ලැබයි මේ පන්දු වර අපිට සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන් පන්දු යැවීම. අවසන් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස යලිත් වතාවක් සටහන් වන්නේ. චයිනාමන් පන්දුවක පන්දු දෙකක් ඔහුගේ නිවැරදි ආකාරයක් දකින්න බෑ. ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා තමගේ තුමුණ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී. ඒ වර සුදුසු ස්ථානයේ පන්දු පතිතේ නමුත් ලකුණු දෙකක් දැන් හරියට පන්දු රකින්න මම හිතන්නේ මේ බලාගත්තේ නෑ එක ලකුණක් තිබිච්ච ලකුණ දෙකක් දුන්න වගේ අපි දැක්කේ මොකද ඒ පන්දු රකින්න දෙදෙනා අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ කාටද පන්දු රකින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ 20 තරඟේ අනිවාර්යයෙන් හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම අවදි විය යුතුයි මේ තරඟේ පන්දු රකින්නකොට. ලකුණු 93යි කඩු 3යි පන්දු වාර 12ක් නිමාවේදී.
ඒ වගේම සඳකන් සහ වනිදු ඒ වගේම අකිල ධනංජය තමයි ශ්‍රී ලංකා සංචීතයේ තියෙන දඟපන්දු වෙන වශයෙන් සිටින්නේ. ඉතින් මේ පන්දු වෙන තුන් දෙනාට විශේෂයෙන් නම් දරා සිටින පන්දු වෙන දෙදෙනා තමයි අකිල සහ සඳකන්. වනිදු හසරංග පීඩනයක් කෙල්ල කරමින් යවන පන්දුව. නමුත් පිත්තේ අග්‍රයක වදින පන්දුව 4 සීමාව අසලට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් නවසලන්ත කණ්ඩායමට ලකුණු 95යි මේ වුණට නවසලන්තේ. වනිදුගේ දෙවන පන්දු වාරේ පළමු පන්දු වාරේ දෙහොක් කඩුවක් දවා ගන්න සමත් වුණා ඒටම් බෘස් ටීම් සයිෆර්ඩ්ගේ කඩුල්ලේ නවසලන්ත කඩුව රකින්නාගේ යොන් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා නවසලන්ත කණ්ඩායම. ස්වීප් පහර ඉහළින් අදියනේ ලකුණු 6ක්. පන්දුව සොයා ගැනීමට අසිරු වන ආකාරයේ ලකුණු 6ක් එල්ල කරන්නේ කටුනායක නිදහස් සඳකාපිය ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩාගාරේ වහලේ මතට අලංකාර පහර රොස්ටේලගේ නැවත සුපුරුදු පහර ස්වීප් පහරක වූ සෑහෙන සාර්ථකයි. දඟපන්දුවට එරෙහිව ස්වීප් පහර සාර්ථක පහර වේගය උපයෝගී කරගෙන ඔබ දකින්න ඔහුගේ අවසන් මොහොතේ පිත්ත කොච්චර වේගකින්ද පන්දුවට එන්නේ. සාර්ථක පහරක්. ඔබට මතකද ලෝක කුස්ලාන්දී 2011 හෝ එහෙම නැත්නම් 2012 T20 ලෝක කුස්ලාන්දී ඔව් කැනඩාවට එරෙහිව පල්ලෙකලේ ක්‍රීඩාංගණදී දියත් කළ ඉනිම වැනි පහරවල් වලින් අන්තර්ගත වුණා ඒ ඉනිමේද රොස් ටේලර්. ඔබ දකින්නද ඔහු ක්‍රීඩා කරනකොට මේ පන්දු යන වේගය උපයෝගී කරගෙන තමයි පිත්ත හසුරන අවසන් මොහොතේ පිත්ත හැරවීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුවෙන් ඉවත පත් කර හැටි හරි ලේසියෙන් මේ පිටිකරුවා අධ්‍යයනය කරමින් පහර එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔහුගේ විශේෂත්වය තමයි මේ දඟපන්දුවට එරෙහි පිටිකරන යෙදෙන ආකාරය. ඔස්ට්‍රේලියා සහ ටොම් බෘස්. ටොම් බෘස් පන්දු යොමු කරමින් පන්දු වාරයේ ලකුණු 8ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා මේ නවසලන්ත කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. ලකුණු 19ක සබත්තාවයක් ඔස්ට්‍රේලියා සහ ටොම් බෘස් අතරේ පන්දු 12ක් තුල මේ ලකුණු 19 වාර්තා වන්නේ. හොඳ සම්බන්ධතාව ඒ වගේම හොඳ වේගයක් ඔබ කිව්වා වගේ. පන්දු වාර 12යි පන්දු 4ක් තුර 104ක් යන සෑහෙන හොඳ වේගයක්. තාමත් ඔහුගේ කල්ලු 3යි බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයා රොස්ටේලා ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු යොමු කරමින් තෝට්මෙන් කලාපිට ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ඒ වගේම වනිදු හසරංග අනිත් පන්දු යවන්න වගේ නෙවෙයි වෙනස් ආකාරයේ පන්දු යවන්නේ කොහොම වේගෙන් ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ලොකු දඟ කැවීමක් නැහැ. වැඩිපුර පන්දු ඔහුගේ පතිත වී පිටිකරුව අතුල ගුක්ලි පන්දුව සමාන පන්දු තමයි වැඩිපුර මේ පන්දු යවීමක් නෙවෙන්නේ. ඉදිරිපාද වෙන කඩුල බිඳ දමනවා සිව්වන කඩුලේ බිඳලා තීම ටොම් බෘස් දවා ගන්න සමත් වෙනවා. වනිදු හසරංග තමාගේ පිට පන්දු වාර දෙකකදී කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නවා කඩුළු රකින්නාගේ සහයෝගයේ සමගින්. සායතක පන්දු යවීම වනිදු හසරංග අපි මම කලින් පැවසුවා ඔහු වේගයක් තිබුණ ලේසි නැහැ පිටිකරුව ඉදිරියට පැමිණෙමයි දැන් ක්‍රීඩා කරන නමුත් මේ පන්දුව සාර්ථක ඒ වගේ නැවත කඩුළු රකින්න එක පළවෙනි සැරේ රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් දෙවෙනි වතාවට තමයි කඩුළු බිඳ දැම්මේ. අපිට නැවතත් පුනරුපේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙවි යාමදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟයට යලි තව තීරණ වූ ආකාරය මේ දෙවියම සෑහෙන් ටෙලියේ කඩුල බිඳ දමනවා. එන්නට හැකියාවක් නැහැ තමාගේ සීමාවට කිසි විටකවත්. ඒ පහර මේ පන්දුවේ අපි දකිනවා පන්දුව පතරේ පහලින් ඒමක්. නමුත් සාර්ථක පන්දුව ඉදිරියට පැමිණ දුටු පන්දු යවන අර පන්දුව තවත් ඉදිරියට පිටිකර ලේසි නැහැ පහරක් එල්ලගෙන ඒ වගේම ඔස්ටප් එළියේ යම් පොඩි එළියේ පන්දු යවීම පොඩි දඟකයිමක් අපි දැක්ක නිසා පිටිකර ලේසි වුණා පන්දුවට පහර දීමට. කඩුල බිඳ දමන්නට නොහැකි වූ නම් සමාව ලැබෙන්නේ නැහැ සදීට සමර වික්‍රමට. ලේසිම ස්ටම්ප් කිරීමක් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටියේ මේ පිටිකරුව. ලකුණු 105යි කඩුල 4යි පන්දු වාර 13ක් නිමා වෙද්දී. හොඳ පැමිණීමක් ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දුවන් පැමිණීම සමග යම්කිසි ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් අඩාල වීමක් දැක්ක. ඒ වගේම කඩුළු ලබා ගැනීම විශේෂයෙන් වනිදු හසරංගගේ පන්දු වාර දෙක තුල කඩුළු දෙකක් ලබා ගැනීම විශේෂයෙන් කතා කළ යුතුයි. මම කලින් පැවසුවා වගේ සංචිතයේ සිටින ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ තුන්ග්‍රව ක්‍රීඩකෙක්. දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ඒ වගේම පන්දු යවන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකෙක්. ඔස්ට්‍රේලියා ලකුණු 14යි පුරුෂ ලකුණු 13යි. නා පිටිකරු
මිචෙල් ටරල් මිචෙල් කඩුව වැටීම මුල්ම කඩුවේ ලකුණු 74 දෙවැන්න 84 තුන්වැන්න 105 දී ආරම්භ කඩුව සඳහා හොඳ සබන්තාවයක් ගොඩනැගුවා නවසතු. ඒ කියන්නේ පන්දු වීමේදී වනිදු හස්රංගට කඩු දෙකක් සහ ශිහාන් ජයසූරිය එක් කඩුවක් තවා ගන්නට සමත් වුණා. සෑහෙන සාර්ථකයි දඟපන්දුවෙන් තුන් දෙනා සෑන් ජයසූරිය සඳකෙන් සහ වනිදු හසරංග පන්දු යැවීම වෙනසක් දසුන් ශානක කැඳවල දෙනවා පන්දු යැවීමට. තවත් තුන්වන දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් අවසන් වූ දින තරගයේ ලබා දුන් තරගෙන් ඔහු තරගයේ වීරයා සම්මානය ලැබුවා. ඔහුගේ හොඳ පැමිණීමක් කණ්ඩායමට. කාලයකට පසු යලිත් සාර්ථක විදිහට පැමිණියා. ඔහු ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ අංක 7 ස්ථානයේ පිතිකරුවා විදිහට ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්නට කලක් උත්සාහ කළා. ඊටමත් වේගින් එක් දින තරඟවලදී ලකුණු රැස් කළා. දක්ෂ තුන්ග්‍රිය ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිට නැවත පැමිණීම ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට සාර්ථකයි. හොඳ පන්දුවක්. සීමා ඉර ආසන්නයේ පත්වන්නේ. ඒ වගේ පන්දු යැවීමට ප්‍රථම පිතිකරුවා ඉදිරියට පැමිණ මෙතන ඒ දුටු සැනින් යෝග පන්දුවක් වශයෙන් තමයි යොමු කරේ. සාර්ථකයි. සදිර සමරවික්‍රම කඩල බින්දමින් දෙකකට හවුල් වුණා දැන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. අවසන් වූ පුහුණු දෙදින තරගයේ ලකුණු 4 හිට ක්‍රීඩකෙක් සදිර සමරවික්‍රම. ඒ වගේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක. ඔස්මාලේ ට්‍රැප් පහර. දැන් ක්‍රීඩා පිටියට ආලෝකය පතිත වෙනවා. කලින් තිබුණු මන්දාරම් හාස්කුස ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත්ව ගොස් ක්‍රීඩා ලෝලින් මේක මොකට්නායක සීදුව මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයට මැදියම්වයි තිබෙන්නේ කට්නායක චිලව මේරියන්ස් ක්‍රීඩා පිටිය කසුන් රාජිත සාර්ථක පන්දු යොමු තුනක් වේග අඩාල කරේ ඒ පන්දු යොමු කරන මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. සාර්ථක පන්දු තුනක් මේ පන්දු වාරදී එක ලකුණේ පන්දු තුනක් තුන ලබා ගත්තේ. රොස්ට්‍රේලියාවේ කඩුල දවා ගන්නට සිදු වෙවි ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නට. ඒ වගේම මේ ලකුණු 106 ඇතුළත 6 පාරල් 4ක් සහ 4 පාරල් 7ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. Slide on job, lead weight. Yeah, that's on job. Yeah, off stump. ඩර් මිචෙල් තමගේ ලබා ගන්නේ. නවසන්ත ක්‍රීඩකයන් සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් රටවල ක්‍රීඩකයන්ට සාපේක්ෂව බලපෑම් තරමක් උස ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙක්. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. දෙවන ලකුණු සඳහා වේගෙන් දිවෙනවා. පන්දු යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙත ආසන්න අවස්ථාවක් විය හැකි වෙනිසුරුගාමිණී දිසානායක ඊටම සුපරීක්ෂාකාරව වලා සිටියේ එපෙන්තමින් පිළිබඳව කඩු අතර දෙවීම සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් ලෝන් ඕන් සහ මිඩ් විකට් අතරට ලබා ගන්න සාර්ථක යොමු කිරීමක්. නමුත් පිතිකරුවා අවසන් කරා මම හිතන්නේ ඔහුගේ ලකුණු දෙක ලබා ගැනීම. මෙන්න ආසන්න අවස්ථාව. කඩු රකින්න විනිසුරුවරයා පිතිකරුවා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳින් දෝලන වෙන පන්දුව පිතිකරුවා තුළට. දෝලනය අවබෝධ කරගෙන නැතුවයි පිතිකරුවා පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. තාමත් ලකුණු 3යි මේ පන්දු වාදේ ලබා දී තිබෙනේ පන්දු 5 තුල 14 වෙනි පන්දු සාර්ථක දසුන් චානක. තමත් හොඳ පන්දුවක් නායකයා බලාපොරොත්තු නැති 14 16 18 20 පන්දු වර 4 ක්‍රියාත්මක කරවන්නට දසුන් ශානකගෙන්. තවත් දසුන් චානක පන්දු වාර 3ක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුට මොන ඒ වගේම මොන මේක තමයි අවසන් පන්දු වාර 6 කවුද පන්දු යවන දේ අනිවාර්යෙන් තෝරා ගත යුතුයි දක්ෂ පන්දු යවන දෙදෙනෙක්. මොකද මේ පන්දු වාර 6 තමයි ලකුණු ලබාගෙන වේගය වැඩි කිරීම තිබෙන්නේ ඕන පිතිකරුවෙකි. පන්දු වාර 14ක් මේ ලකුණු 108යි කඩලු 4යි.
15 පන්දුවාරය ආරම්භ කරද්දී තවත් පන්දුවාර දෙක බැගින් ඉතිරිව තිබෙනවා නුවන් ප්‍රදීප්ට, කසුන් රාජිතට, ඒ වගේම ධනුෂ්ක ගුණතිලකට පන්දුවාර 3ක් ඉතිරි, ලහිරු මදුශංකට එක් පන්දුවාර තවත් පන්දුවාර 3ක්, ශයන් ජයසූරියට පන්දුවාර 2ක්, ලක්ෂාන් සඳකයන්ට එක් පන්දුවාරයක්, වන්දු හස්රංගට පන්දුවාර 2ක් සහ දක්ෂින් ශානකට පන්දුවාර 3ක් ඉතිරි. පන්දු යවන 7 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා නායකයා මේ වනිට. 8 දෙනෙක්. තවත් හොඳ පන්දුවක් වනිදු හසරංග කල්ලු අතරම පත් කර වේගයක් සමග ඉක්මනින් පිතිකරුවා අතුරට එව්වේ පන්දු. ඔබ කිව්වාගේ කවුද මේ පන්දු 6 යවන්නේ? මම හිතන්නේ සඳකනකේ මේ පන්දු වාරේ ඉක්මනින් මේ පන්දු වාර 6 අතුලත මේ පන්දු වාරේ එක පන්දු ඉවර කරන මොකද තවත් පන්දු වාර 5යි. මේ පන්දු වලට පසුව 5යි. ඒ වගේම දසුන් චානලගේ පන්දු වාර 3ක් තිබෙන ඉතුරුව. හොඳ පන්දුවක් වනිදු හසරංග. විශේෂයෙන්ම රොස් ටේලර් දඟ පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක්. රොස්ටර් සම්කිසි වෙනසක් ඇති කරා ඔහුගේ පිතිකරණය මොකද තවත් පන්දුවල 6ක් තිබෙන නිසා ඔහුගේ මේ විශාල පහරවල් අවශ්‍යයි. ලකුණු 160ක් හෝ 170ක් ලබා ගත්තොත් තර්ජන ඇති කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ තනතිරුවේ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට. පාර්ස් තාන්තිය තුලින් පන්දුව රැක් ගන්නවා. තමගේ පන්දුවර තුනම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පෙර පන්දුවර දෙකේදී කඩළු දෙකක් තබා ගන්න සමත් වුණා වනිදු හසරංග. කවනි කඩළු බින්ද වුණා නමුත් සාර්ථක නැහැ. වේගෙන් අපි දකින සාමාන්‍ය යෝක පන්දුවට සමාන පන්දුවක්. ඒ වගේම මේ පන්දුව දඟ කැවීමට පිටිකරුවා පරාජයට පත් වුණා කියලා කොහොමද පන්දුවේ? එරත් පෙර පරිදිමයි සීමා එරෙන් ඉවතට ගියාද කියන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ සදිර සමරවික්‍රම විනිසුරු ගාමිණී දිසානායකට. නමුත් රොස් ටේලර් තමගේ සීමාවේ. නිලාන් ඩිසිල්ලා සමයන්නේ. අපි දකින නැවතත් ඔහුගේ සුයි පහරක් එල්ල කර නමුත් පිටිකරුවා පරාජයට පත් වුණේ පාරේ. ඒ පන්දුවේ අපි දකින දඟ කැවීම. පසුපාදී ප්‍රය පහර එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වද්දී 15 පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 111යි කඩලු 4කට. මින් අනතුරු ඉංග්‍රීසි බසින් එරික් ගවුඩර් සමග ගාමිණී පෙරේරා. Thank you so much to Darshana and also to Sajiva. So down to the last 5 overs innings, and the Sri Lanka cricket president's level really pulled it back as Gamini Pera joins us. Good bowling, in fact, from the Sri Lankans. Particularly from the spinners, Eric. Wanindu Hasaranga has had 3 overs for not much. Certainly has put the screws on the New Zealand batter. This is Shanaka. Starts with a slower delivery. There we are. Ricochets. The overthrow taken. Taken the full. Still can't get it away, can't pick those gaps to get those boundaries. Just singles at the moment for the Kiwi batsman. Yeah, Ross Taylor in particular like to go towards the leg side a lot. Loves to play those pick-up shots. Loves to trust a bounce and go over mid-wicket square leg area. But Dasun Chanaka is looking to bowl at his block hole. He doesn't want to give Ross Taylor any elevation to get that.
That's about the length that Ross Taylor will be looking for, but this time, orthodox shot from the right-hander. Daryl Mitchell. 115 for 4. That's one he's looking for. A change of pace from Dasun Chanaka. Australia is a very strong player on the leg side as well as square on the offside. Doesn't really trust his drive that much, Ross Taylor. But if you give him length balls, if you get used to the pace of the track, he's going to hit you over mid-wicket. Clubbed away on the onside. He was talking about Taylor itself. Has not been the best of form on this tour to Sri Lanka so far. And we all know that Ross Taylor is such a quality player. Can get big runs. Had some soft dismissals in the test match as well. There it is. That's the one that I was talking about. You give him the length ball, he's going to hit you over mid-wicket. That's 6. That's about the 4th 6 in the innings. Another terrific over at the end for New Zealand. Very strong bottom hand player, Ross Taylor. That went a fair way too, Eric. We did. Dasun Chanaka knows that what he did wrong there. So end of the over, 16 completed. New Zealand 123 for 4. So 4 overs left in the innings. They won the toss, they had to bat first with a delayed start. 1 hour and 15 minutes because of the heavy rains this morning. But thanks to the work of the ground staff, they worked really hard to get the covers off, get the water off the covers. Super Soppers used for a while on the outfield. Nothing wrong with this ground at the moment. So Wanindu Hasaranga into his 4th and final over. He's bowled really well, picked up 2 wickets. Yeah, certainly he becomes the first bowler to complete the full quarter of overs. This is 4th. Bowling. But credit goes to Sri Lankans as well, Eric. They have fought their way back into this game. That's right, because they're off to a blazing start, the Kiwis. When Colin Monroe and Martin Guptill got them to fly, in fact, in the first 3-4 overs. Oh, there's the big one. There's the big one that goes. That's going out of the grounds, in fact. That has gone a fair way, I'll tell you that much. I think that would have been in that stream. He'll have to get a boat to get that ball. That has gone a long way. Clean hit. Yeah, not much you can do about that, son. That was a terrific cricket shot. Yeah, umpire will have to go with the set of balls that he has, the 4th umpire. So slight delay in proceedings. New Zealand won the toss this morning. Decided to bat first and they got off to a brilliant start through Martin Guptill and Colin Monroe. Monroe was retired out. Ross Taylor is on 33. There is the batting card for New Zealand. Guptill was out for 22, bowled by Jayasuriya. Seifert faced 10 balls and Bruce faced 10 balls as well, 5 and 13 respectively. Wanindu Hasaranga got both those batters. Daryl Mitchell joined Ross Taylor. They are 130 for 4 with 22 balls left in this innings. And there's the bowling card for
Sri Lanka Cricket to President's 11. Pradeep, 2 overs, none for 18. Rajitha 2 as well. And Gunathilaka's bowled the 1 over for 13. Madhushankar 1 over again. So Jayasuriya 2 overs to 7. Sandakan 3 overs for 23 and Hasaranga into his 4th over, 2 for 26. Rasun Shanaka has bowled 2. Quite a few of the Sri Lankan bowlers on shore in this innings. Follow wicket 74, 84. So Hasaranga has got a new ball in his hand. Slider from the front of the hand. Quicker delivery, just skids on. Ross Taylor picked that up from his hand. Helping towards third man for another single. Yes, Vasindu Hasaranga was with the Sri Lanka emerging team in Bangladesh just a few days ago. Did well in those one-day games as well for the emerging team. He's a good cricketer to have, particularly with this one-day and the T20 format. He's a very good fielder as well in any position. Right arm leg spin and clean striker of the cricket ball too. That's a quicker one and it has gone even quicker. Over long on. Gee, Ross Taylor is striking the ball pretty well, isn't he? Loves that length. Right, so that ball too must have ended up in the stream. There it goes, way out of the grounds. Yeah, good camera work too, following the ball all the way. But the good part of it, they've got the ball back. 7 sixes and 7 fours in this innings. Make it. No, keep it there as well. 7 fours, 7 sixes still. Didn't have the elevation, Ross Taylor. 139 for 4 with 3 overs to go. So one is Hasaranga, completes his 4-over spell. Picked up 2 wickets. The last over was an expensive over. The 2 sixers coming off that over. So Ross Taylor walks back. He's been retired out. Michelle Statner. The left-hander walks into the crease. Good return for Ross Taylor. 41 off 23. 4 sixes. So the Black Caps are trying to give an opportunity for each and every batsman that they've got, Eric. At least a small hit out there in the middle. Michelle Statner was part of the test squad, so he has been here for some time. So Madhushankar has been brought back from the pavilion end. Interestingly, Eric, Nuwan Pradeep and Kasun Rajitha, who opened the bowling, both have bowled 2 overs apiece. That's Bhanuka Rajapaksa on the field. Sri Lankans fielding 12 players in this game. New Zealand have designated 11 players in their lineup. Yes, Sri Lanka has 12, but only 11 will field and 11 will bat. In warm-up games, you could play this sort of arrangement. Yes, feeding bat on ball on bat, in fact, is something that the Kiwis want for all their players. Well, when you play at this highest level, Eric, you have to have that kind of form to play T20 cricket, to come and hit the ball from the word go. But like you said, nothing is better than practice in the middle there, match conditions. 140 for 5.
Well bowled. So there are 3 T20s between the two countries, Sri Lanka and the Black Caps, Lions and the Black Caps. All those 3 games will be played up in Kandy. Seven sixers and 7 boundaries in this inning so far. Big heave, does make contact. Santner. Would be interested to see as to what type of role Santner will play in these T20 games as a bowler. Didn't bowl too many overs in the test matches. I'll tell you what, he'll be a vital cog in this team, the Kiwis lineup for the T20s. He's a guy who can bowl his 4 overs, and the conditions that they're playing in Sri Lanka, which will suit the spinners somewhat. So he'll be part of the playing 11 for sure, and also can make a contribution with the bat in hand. A lot of countries these days go for the all-rounders, don't they? Bat a bit, bowl a bit. But having said that, if you take countries like India, when Kohli is in charge, he does give that responsibility for the bowlers to bowl the full quarter of overs, and that's why he's there for. So plenty of ways you can approach this game tactically. Madhusankar to Michelle, looking for that fuller length. Madhusankar long off, long on, back on the fence with straightish mid wicket and a straightish extra cover. So he's asking the batsman to hit towards the V. Fine leg and third man, both are up in the ring. As you can see, Santner is practicing his shot, trying to looking to open his bottom hand to get that gap behind the stumps. So Madhusankar will be looking to land this ball in line with the stumps as much as possible. Right, so ends the over. 18 completed and New Zealand 144 for the loss of 5 wickets. So 12 balls left in the innings. How much will the Kiwis look to score in these 12 balls? It'll be interesting to see what Ashan Priyanjana does here. He's bringing back his opening bowler Kasun Rajit. He's bowled 2 overs with the new ball. 2 for 14. He was also one of those players who were looking to change the speed of the delivery from the very first over when he was bowling, wasn't he? So it'll be interesting to see how he goes about with his last over. Maybe the block hole, maybe some slow deliveries. Santner is another player who is looking to play those length balls towards leg side. Fine leg inside the circle, deep square leg, deep mid wicket and a long on the leg side. No one is stopping the single. Well bowled. Going for the second. That's good running. Took that first run so quickly. The ball was back for the second as Darryl Mitchell was quick between the wickets. Smart pick up, one-handed. Again looking for 2.
getting quite comfortably. Slight change the field as well as that sweeper cover. Moves squarer towards a long off position. Heaved on the onside. In the air. Dropped. And they come back for two. Well, I'll tell you what, Shan Jayasuriya made an absolute meal of that one. He was pretty late on judging that. It was up in the air for a very long time. Ultimately, he failed to get under that delivery. Quite a slow approach, wasn't it? It was. Thick outside edge. Another couple taken. So all twos in this over so far, 4 of them. 152 for 5. So the last ball of the 19th over. This will be the last ball that Kasunrajita will bowl in this match as well. 162. That if they go along with the rate that they have got at the moment, 8.12 to be precise. Darryl Mitchell is on strike. Yet to find a big hit, hasn't he? Oh, what a shot that was. Straight through and disturbed the stumps, and that's the end of Darryl Mitchell. Didn't have the strike for some time. Look at that. Exposed the stumps. Kasunrajita bang on target. So Mitchell departs with New Zealand on 153 for 6. And just 1 over left in the innings. Lasith Malinga, the Sri Lankan T20 captain, is watching from upstairs and he'll be very happy with that delivery. Premeditated was that stroke, in fact, from Mitchell. He moved outside the line of off stump, exposed his stumps, trying to play one down towards fine leg. And Rajita, well, I think he saw him moving across. Was just dead straight. That's what he needed to do. Yeah, Darryl was starting from outside the leg stump, wasn't he? He was looking to give the bowler something to think, hoping that he will land it outside the off stump because he was standing outside the leg stump there, the footwork. But Rajita didn't fall for that one. So the last over of the innings, 153 for 6, the Black Caps. New batsman in is Scott Coughlan. And Madhu Sankar.
So Kirky Lion will have his first strike in this innings. Just 5 balls left in the innings as well. He's also another player who has played for New Zealand in the T20 format before and comes out with a good reputation as well, Eric. Apparently one of the hardest hitters in the New Zealand lineup. We've already seen some hard hits, so you can just imagine what his ability is. I'm back for the second. That could be close. Well, going upstairs, the third umpire. Copy that, Gamini. TV umpire director, we have an umpire referral for run out. Can you give me the best side on replay for run out, please? Can you take it backward, please? Take it backward. One more time. Upul, I want you to freeze the replay as the bail separated from the stumps. Go backward. Take it backward. Can you give me the long end, please? Upul, that's fine. Go ahead. That replay is not clear. Go back to the previous replay or give me mid-wicket angle. Copy that. Take it backward. Wicket is put down at this point. Batsman has not made his grounds. I made my decision. Can you focus the lights? Right, there we are. So, decision made by the third umpire. Pretty close call for Scott Kirky, but just short of his ground, coming back for the second run. Good return, smart glove work for Sadira Samarekram as well. I think Scott Kirky will be very disappointed. There was a slight hesitation. He was taking it easy with his second run. That was a very good throw as well from the boundary line. Dasun Chanaka, right over the bails. So Samarekram just had to break the stumps. There was just one frame in it really. But it didn't work for the batsman on this occasion. So just a one delivery. Run out for one. And the skipper walks in, Tim Saudi. He will have 4 balls to deal with. So good comeback from the Sri Lankans, Eric. Absolutely. Terrific comeback. Black Caps were going at 10 runs per over in the first power play. They were looking to get around that 200 mark, really. But the spinners did the damage in the middle overs. Hasaranga was very good with his 4 overs. Jayasuriya bowled a couple. Kundatilaka and Sandakan also chipped in. Whipped away down towards a fine leg by Team Saudi. Certainly, Team Saudi is another very experienced campaigner when it comes to T20 cricket, Eric. He's been part of the IPL setup for such a long time. And how many times have you seen him making a contribution with the bat in hand? Certainly a very capable batsman, lower order batsman you could call him. And
That one too finds the boundary in the end. For a moment, it didn't look that he had timed that ball so well because hit it hard in the ground. And look at the way it raced away to that boundary. Two fielders after it. Just couldn't get there. Down Make to it third man. 3 from 3 for Team Saudi. First one towards fine leg. Second one towards extra cover. This was an outside edge. I'll tell you what, he would have played it deliberately, opening his bottom hand to get that gap. Knowing the third man fielder was up in the ring. Yeah, definitely his intention was to go that way. So 12 off 3 for Saudi. And this will be the last ball of the New Zealand innings. They look for two here. Saudi wants two, but Santner changes his mind. So that'll end the innings as well. At 168 for 7 in 20 overs. So Saudi goes not out on 13, and Santner, he's also on 13, not out. So after the brilliant start that New Zealand got when the openers gave them a flyer, things turned around, it slowed down a bit, but then that last over from Team Saudi in the middle, 3 boundaries, got the momentum going for the innings once again. So 168 for 7. Sri Lanka Cricket President's 11 requiring 169 to win. They'll have to bat well, because don't forget that the Kiwis have a very good bowling side. They feel well. And as we look at the batting card for New Zealand, Guptill 22, Colin Monroe retired out for 48, Seifert made 5, Bruce 13, Ross Taylor also retired out for 41, and Mitchell made 9, Santner not out 13, and of course Kugilainen, he made 1, with Saudi not out on 13, 3 extras. And in 20 overs, New Zealand 168 for the loss of 7 wickets. So look at the bowling card for Sri Lanka Cricket President's 11. There we are. Pradeep bowled 2 overs, no success. So did Rajat, the 3 overs, 1 for 23. Had the wicket of Kugilainen in the end. And then Gunthiraka bowled just 1 over. Madhushankar 3 overs, expensive, going at 11 runs and over, 33 of the 3 overs. Jayasuriya, the 2 overs saw 7 with 1 wicket. Sandakan bowled 3 for 23 runs, and of course Vanidu Hasaranga, the pick of the bowlers, completed his 4 over spell, 2 for 35. And there's the follow wickets: 74, 84, 105, 139, 153 and 155. And New Zealand ended up at 168 for the loss of 7 wickets in their 20 overs. The target for Sri Lanka Cricket President's 11 is 169 to win from 20 overs. And as the ground staff are working in the middle, we'll have a look at the highlights. And there's that first 6 from the bat of Guptill. There is that ball played down towards that extra cover region for 4 as well. This one, a quick edge past the wicketkeeper, Samarikram for third man for 4. And a nice shot from Colin Monroe. Find the boundary at backward point. That's heaved away by Monroe on the offside. 1 bounce to the boundary. And that's the switch hit. Makes the boundary, and this one flicked away on the onside. Passes the mid-on fielder. And Guptill going great guns again. Launched that for 6, and there's the next one to Monroe. Monroe playing it past the long horn for 4. And that's the wicket of Martin Guptill. Trying to work on the onside, was rattled the stumps. And there's Samarikrama taking the bails off in a flash. Third umpire was called in to adjudicate that and given out.
Another one that Samarik missed the first attempt. Had enough time to recover, pick the ball up and whack the bails off. So Hasarango picked up his second wicket. Lofton's onside. And there we are. That's another wicket to Rajitha. And this one was played down towards the backward point region. They were coming back for the second. And just couldn't make his ground was Hoogie line. Run out for one. And Tim Saudi played some good shots to pick up 3 boundaries of the last 3 deliveries. And he remained not out on 13 in the end because the one played down to third man. Deliberate shot, in fact, took the bottom man off. And they ended up at 168 for the loss of 7 wickets. Right, we're all set and ready. Let's go down to the middle. And on the ground, we have Gamini Pera out there. Gamini, who we got with you? Yeah, when you come to subcontinent track, T20 World Cup in few months. How is the part of your preparation, man? Yeah, I didn't really have much of a break. I was straight into playing for Worcestershire in England there, so I've played about 9 T20 games leading into this. So I'm ready to go, and today didn't quite go my way, but look, the partnership that Colin and I had up front, really set the tone for the boys to finish off at the end there. You just mentioned that you were down in UK playing for Worcester, and how do you adjust yourselves to come back straight away and play on these subcontinent wickets which are slow and low? It's just part and parcel of the game now. I mean, we travel so much and go to different parts of the world all the time that, you know what you need to do to prepare, and we've had a couple of good days on, there's a couple of slower wickets, which has been really good to adapt to. One final question, Martin. Sri Lankans are no easy beats at home. It doesn't matter whether T20 or Test cricket, so you've got a task in hand when it comes to these 3 T20s. Absolutely, we're not taking it lightly. We know that they've got some match winners in their side, so we're going to have to be on top of our game and make sure that we're prepared well and ready to go once these games start in a couple of days' time. Thanks, Martin. All the very best. Cheers, mate. Thank you. There we are. One of the most destructive batsmen in the world, Martin Guptill, spending some time with us. ලකුණු 160
8ක් ලබාගත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 169ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පැවරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමට. කටුනායක ශ්‍රී මේරියන්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට පුහුණු T20 තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිළිතුරු ඉනිම සඳහා නවසීලන්ත පන්දු රකින්න තරග විනිසුරුන් මෙවනට ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක ප්‍රතිකරවන් යුගලය සුදනම් පිටියට අවතීර්ණ වෙන්නට ධනුෂ්ක ගුණතිලක සමග සදීර සමරවික්‍රම. හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 169ක. ඒ වගේම ඔබ පැවසුවාගේ සදීර සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක තමයි ආරම්භ පිතිකරුවෙක් වශයෙන්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තුන් දින තරඟදී හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායමට එරෙහිව. සභාපති කණ්ඩායමේ මම හිතන්නේ මේ ආරම්භය වැදගත්. අපි දැක්කා නවසින්ද කණ්ඩායම පළවෙනි පන්දු පාර 5 තුල ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඒ පන්දු පාර 5 තුල එල්ල කළ පහරවල් සාර්ථක පහරවල් එකෙන් පන්දු තෝරා බේරාගෙන මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන ලකුණු 169ක ඉලක්කයක් හඹා යන විශේෂ නවසින්ද පන්දුයන්ට එරෙහිව ඔහුගේ දක්ෂ පන්දුයන් සිටිනවා. පන්දුවරේ ලකුණු 8.45ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. නවසීලන්ත කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කොලින් මොන්රෝ ලකුණු 48ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම රොස්ටෙල ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තා. තනතිල්ල පිතිකරුවන්ට යම් ආකාරයක සහායක් ලබා දෙන තන්තිරුවක්. සාර්ථක පිතිකරුවන්ට සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි දැක්කා රොස්ටෙලගේ පහරවල් එල්ල කිරීමේ ඔහුගේ පහරවල් මම හිතන්නේ ලොෆ්ටඩ් ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඒ වගේ ස්වීප් පහරවල් සෑහෙන සාර්ථක වුණා. හොඳ පන්දු වලට පවා ඔහු එල්ල කරා. ඉතින් එතරින් අපිට දැක ගන්න කොයි වගේ ආකාරයෙන්ද පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක්ද අද සැකසී තිබෙන්නේ කියලා. ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලය සබන්තාවයක් ගොඩනගමින් පන්දු වාර 27 තුළ ලකුණු 169ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පන්දු වාරයකට 8.45ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන T20 තරගාවලියේ තරග 3 සඳහා ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් අද මේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ නිසා තමයි ලසිත් මාලිංග පැමිණ තියෙන ඔහුගේ මොන වගේ දක්ෂතාවයන්ද තිබෙන්නේ මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කො වගේ පන්දු යැවීමක්ද පන්දු පහර දීම කො වගේද පන්දු රැකීම. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක් මේ තරගයේ පුහුණු තරගයේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට පළවෙනි තරගයට ප්‍රථම ලබා දීම ගැන. පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙක් භාවිතා කළා. ඒ නිසා වෙන්නට ඇති. ඔව් ඒ වගේම දැන් මේ අවස්ථාව අපි දකිනවා මේ දඟ පන්දුව දකුණත් ලෙග් ස්පින් පන්දුවන්නේ තමයි ආරම්භක පන්දුවන වශයෙන් යොදවලා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ පිතිකරුවන් වශයෙන්. සදිට සමරවික්‍රම අධ්‍යක්ෂ සහිත පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් කළු රගන විදිහට කටයුතු කළා. සෝදි පිටදක පන්දු යවන්න පළමු පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළා. විශේෂයෙන්ම වම පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක් ආරම්භක පිට ධනුෂ්ක ගුණතිලක වමත් පිතිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී සදීර සමරවික්‍රම දකුණත් පිතිකරුවා අවස්ථාව ලබා ගන්නා පිටදක පන්දු යවන්නේ පන්දු යවීමට. ඒක හේතුව තියෙන තාමත් අලුත් පන්දු ඒ නිසා පන්දු යැවීමේදී පිතිකරුවා තුලින් ඉවතට තමයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. මොකද අලුත් පන්දුව පතිතුන ලෙග් ස්පින් පන්දු යන්නේ ඒක. දුර්වල පන්දුවක් තනතර මැද කෙටි පිතිකරුවා වෙත පැමිණ නමුත් පිතිකරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ පන්දු තෝරා ගන්නට. මේ අවසන් කෙටි පන්දු නමුත් පන්දු පස්සේ ඉක්මනින් පිතිකරුවා තුලට ඔබ දකින්න ඇති දඟ කැවෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි පිතිකරුවා ඉවතට පන්දුව යැවීමට ආකාරය තමයි ඔහු යවන්නේ ලෙග් ස්පින් පන්දු යන. මොකද හේතුව තාමත් අලුත් පන්දුවක් මේ. ඒ වගේම සෝඩි තරමක් උස ක්‍රීඩකෙක් පළමු ලකුණයි දෙවන ලකුණ සඳහා පිතිකරන වේගයෙන් Tamanගේ සීමාව වෙත ලකුණු දෙකක් එක් කරගන්නවා ධනුෂ්ක ගුණතිලක. සාර්ථක කඩලතර දෙවීමක් ධනුෂ්ක සහ සදීර. නවසීලන්ත කණ්ඩායම සාමාන්‍යයෙන් උස දඟපන්දු යවන්න ඉන්නවා. ඩැනිල් විටෝරි. ඒ උස නිසා සෑහෙන සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් තන තීරුම් පන්දු ඉපිලීම. මේ වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් උස පන්දු යැවීමේදී. සෝදි වේගය අඩාල කෙරෙව් පන්දුව පුල් පහර සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් ධනුෂ්ක ගුණතිලකට. පෙර පන්දුවට වඩා තරමක් වේගය අඩුවෙන් පැමිණියේ. ඒ වගේම සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් මේ දකුණ බමත් පිතිකරුවාට සෑහෙන ලෙහෙසි. මොකද කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් යොදවල නැහැ ඒ අන්තේ. දකුණ මේ කෙටි පන්දුව සෑහෙන ලෙහෙසියෙන් ඒ පුල් පහර එල්ල කරනවා. ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි ධනුෂ්කගේ. ධනුෂ්ක ගුණතිලක. සෝදි යලිත් තමාගේ සීමාවේ සිට සූදානම් ක්‍රියාත්මක කරන්නට
ධනුෂ්ක ගුණතිලකට එරෙහිව. රසුයි පහර වේගෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව අස්දී රැග් ගන්නට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු රකින්නාට. තවත් ලකුණු 4ක් ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ පිටින්. නැවත සාතු සීප් පහරක් අපි දක්නෝ ඒ සීප් පහරේ අපි කියනවා ස්ථාන ගත කිරීම කාලය මැනීම කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඒ වගේම යොදවලා තිබෙන්නේ යාර්තිහි සීමාවෙන් එපිට ක්‍රීඩක දෙන ලෝන් ඕන් සහ මිඩ් කලාව මම හිතන්නේ සාර්ථක පහරක් කියන්න පුළුවන්. මේ පහර දෙපි දකින්න පන්දු එන තෙක් සිට අවසන් මොහොතේ තමයි ඔහුගේ පිට හසුරන්නේ ෆයිල් එක ඩීප් ස්කෑල් එක පැත්තට. තාක්ෂණීය උපරිමයෙන්. හොඳ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් එක්කනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ලකුණු අතරට ලකුණු 11යි පළමු පන්දු වාරේ නිමා වෙද්දී. සාර්ථක පන්දු වාරයක් ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ පළවෙනි පන්දු වාරෙම හොඳ පැමිණීමක් තරඟයට මම හිතන්නේ ආරම්භයේ අනිවාර්යයෙන් වැදගත් මේ පන්දු ඒ වගේම මුල් පන්දු වාර පහ තුර හොඳ වේගයකින් ලකුණු ලබාගෙන තමයි ලකුණු 169ක ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරා ධනුෂ්ක ගුණතිල අවසන් තුන් දින තරගේ ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් හොඳටම දක ගන්න පුළුවන් මොකක් වගේ රිද්මයක සිටින ක්‍රීඩකයෙක්ද මේ ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 11ක් උ ලබාගත්ත පන්දු 6ක් තුල අවසන් පළවෙනි පන්දු වාරය තුල. ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඉතාමත් හොඳින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුල දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. එක් දින තරගාවලිය තුළ ආරම්භක පිතිකරවා විදිහට නිරන්තරයෙන්ම දේශීය තරගවලදී ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩකෙක් ධනුෂ්ක ගුණතිලක. ටීම් සෞති නායකයා සූදානම් පන්දු වීමට. ඔබකින් බහුලම පන්දු යවන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින ඒ වගේම කණ්ඩායම ඔබ කිව්වාගේ කණ්ඩායමේ නායකයා. උට කණ්ඩායම නායකත්වයේ පැවරුණම එතනේ කේන් විලියම්ස් ඔහුන්ට නම් කිසිම හිතන්නේ විවේකයක් ගන්නලා තිබෙනවා මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයේ. ඒ නිසා ඔහු මේ 20 තරඟයේදී ටීම් සවුතිට කණ්ඩායම නායකත්වයේ පවර තිබෙනවා. දෙවන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂක ගාරාන්තයේ සිට ටීම් සවුති සුදරම් පන්දු යවන්නට. රැය පහර තාක්ෂණය සෙල්ල කරන පන්දු එන සීමාවට ගොස් නමුත් පන්දු රකින්න වෙතයි. ඉතාම හොඳ යොමු කළ පහරක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි වූ නම් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක්. ඔව් මම හිතන්නේ බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඔකේ වගේ ස්ථානගත කිරීම ඔහු නිවැරදි ආකාරයට නැහැ. චවය කල්යල් මැනීම සෑම දෙයක්ම තිබුණා ස්ථානගත කිරීම හැරෙන්නට. පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කරන තර්ඩ් මෑන් ක්ලබ් එක තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්න තරමක් රඳවා තිබෙන්නේ පොයින්ට් ක්ලබ් එකට වන්නට. මේ අවසන් පන්දුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ ක්‍රමය හා යම් ආකාරයකට සමානයි. ෆයිල් එක කලාපේ රඳවන්නේ නැහැ. පිතිකරුවා එල්ල කරන පහරවල් 90 පන්දු රකින්න යොදවලා තිබෙන්නේ. පිට ඉන්න දෙසින් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාත් සමග ධනුෂ්ක ගුණතිලකට එරෙහිව ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට වැඩි රුචිකත්වයක් දක්වන පිතිකරුවෙක්. එනිසා වන්නට ඕන. වේගය අඩාල කරමින් ඒ පන්දු ඔපනේ වැරදි මොකද ඔහු සාමාන්‍ය ඔබ කිව්වාගේ ඒ ආකාරය තමයි ඔහුගේ පහරවල් එල්ල කරන්න ආසාවක් තිබෙන පිතිකරුවෙක් තමයි. ඒ ස්ථාන වලට පන්දු රකින්න යොදවලා දෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීම මේ පන්දු වාර 3 තුල ටීම් සෞති අධ්‍යක්ෂ සහිත පන්දු යවන්න තමාගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තුල තරකේ සදීර සමර වික්‍රම පළමු පන්දුවට පුහුණු දෙන්නේ. යොමු කරමින් පහසුවෙන් මේක ලකුණක්. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා උත්සාහය සාර්ථකයි. පළමු ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම තුළ දෙවන ලකුණ සඳහා අවස්ථාව. සෑහෙන සාර්ථක දිවීමක් මේ කල්ලු අතර පළවෙනි පන්දු වාරයේදී මේ වගේ ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් ලබාගත්තා. ඒ වගේම දෙවෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු තමයි හිතන්නේ සාර්ථකයි. මම හිතන්නේ 20 තරඟ ඒ වගේම එක් දින තරඟදී මේ වගේ ලකුණු ලබා ගැනීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. මේ පිටිකරුවන් ඔබ දක් ගන්න පුළුවන් කල්ලු අතර දෙවීම පළවෙනි ලකුණු ඉක්මනින් දිවියාම තමයි සාර්ථකත්වය. ඒ තමත් දර්ශනීය වනරම් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර සාමාන්‍යයෙන් ලාබල ක්‍රීඩකයන් ඉගෙනගත යුතුයි මේ ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකාරී ඉදිරිපාදයේ පන්දු පිළිගන්නට. ඒ වගේම සදීර ගැන කතා කළොත් මේ තරඟෙදී ස්ටම්ප් කිරීම දෙකකට සහ
දුවද්දි දැවී යාමට විශේෂයෙන් ලබාගත් ක්‍රිකට් එකේ විශේෂයෙන් කතා කළ යුතුයි නවක පුහුණුකරුවෙක් සිටින ප්‍රසන්න ජයවර්ධන පැමිණීම සමග මේ කඩළු රැකීමේ දියුණුවක් ලැබී තිබෙනවා මම හිතන්නේ 19 15 ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ කඩළු රකින්න ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් කල් බිහි අංක 1 කඩළු රකින්න ඔහු දෙවුණු වෙනවා නම් දෙවෙනි වන්නේ මහේෂ් කුණතිලකට පමණයි. දක්ෂව කඩළු රකින්නෙක් අපි දැක්ක ඔබ නිවැරදි. දික්කල පව පැවසුව ඔහුගේ පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් ඔහු සමග දියුණු වීමක් සම්කිසි වෙනසක් ඇති වුණා කියලා මේ කඩළු රැකීමේ ලකුණු 15යි පන්දු වාර දෙකක් නිමයි. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන බොහෝ කාලයක් බලා සිටියා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්වන්නට. ඔහු සාමාන්‍ය අතාරින ක්‍රීඩකෙක් නෙමේ තමාගේ අරමුණ. උඩ පන්දු රැක ගන්න කඩළු රකින්නේ. රමේෂ් කලවිතානගෙන් පසු ඔහුට කණ්ඩායමේ අවස්ථාව ලැබෙවි කියා ඔහු විශ්වාස කළා. ඔහු මුල්ම වතාවට ශ්‍රී ලංකාව සමග සංචාරයට එක්වුණු 1998 වසරේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයට ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාවක් උදාවුනේ නැහැ. ඉන්පසු කුමාර සංගකාර කඩළු රකින්න බවට පත් වෙනවා. ප්‍රසන්න ජයවර්ධනට අවුරුදු 6ක පමණ කාලයක් බලා ඉන්නට සිදු වෙනවා කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ස්ථානයක් ලබා ගන්නට. පසු ඔහු කණ්ඩායමට පැමිණියට පසුව කඩළු රැකීමෙනුත් ඒ වගේම පිතිකරුවෙක් විදිහටත් ඊටමත් ඉහළ දක්ෂතා දක්වන්න සමත් වුණා ප්‍රසන්න ජයවර්ධන. සදීර සමර වික්‍රම තමද විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුර පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. තමාගේ ප්‍රතිකරණ තාක්ෂණය පිළිබඳ උපරිම විශ්වාසය තිබෙනවා ඔහුට. යම්කිසි පිතිකරුවා තුළට දෝලනයක් ඇතුනේ පන්දු යෝග පන්දුවක් වශයෙන් සාර්ථක පන්දුවක් පුනරූපණය අවසන් මොහොතේදී පිතිකරුවා තුළට පිතිකරුවා පරාජයටපත් වුණා කියන පුළුවන් පන්දුව සදීර බව හිතා ගන්න බැරි නෝ මේ පන්දුව ආපු විදිය. සෙත් රන්ස් රෙපාර ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි තිබුණ නමුත් කියන කාලේ බැනීම ඉහළමටම තිබුණේ නැහැ. පිතිකරුවා ඉදිරියට පැමිණියේ පහර එල්ල කර නමුත් පන්දු යවන ඉක්මනින් දුටු නිසා යම්කිසි යෝග පන්දුවක් වශයෙන් තමයි යොමු කරේ. ක්‍රියාත්මක නිතිගුණ පන්දු වාරේ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලය අධ්‍යක්ෂින් සහිත ප්‍රතිකරණ යුගලයක් නවශ්‍රන්ත කණ්ඩායමේ සීම හොඳ තරග අවසානයක් දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාව ඇති තරගයක් බවට පත් වේ. මේ තරගයේ ලකුණු 169 ජයග්‍රාහී ඉලක්කය අපි ආරාධනා කරනවා කරුණායක ප්‍රදේශීය ක්‍රීඩා ලෝලින්ට එන්න ක්‍රීඩා පිටියට තරගයේ නරඹීම සඳහා අපට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකේ යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා නවශ්‍රන්ත කණ්ඩායමට ඇරිව හොඳ පන්දුවක්. තියුණු පන්දුවක් අපි දකිනවා. අවුට් සිං පන්දුවක් වශයෙන් ඒ වගේම අපි දකිනවා කඩළු රකින්න පන්දුව රැක ගන්න සැහැණ ඉහළින්. ඒ පුනරූපණ දකින්න පුළුවන් පිළීමක් සැහැණ පිළීමක්. ටිම් සයිෆට් මේ තරංගයේ දැක්ක හොඳම පන්දුව කියන්න පුළුවන් දෝලනයක් ඉදිරි පාදයේ පන්දුව වති කර ඒ වගේම පිළීම සෑමදේම සාර්ථකයි. ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තරම ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයේ අඩාල වූ පන්දු වාරයක්. උත්සාහ කරන පන්දු යොමු කරන්නට පිට ඉන්න දෙසින් සෑහෙන සාර්ථක පන්දු වාරයක් මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන යම්කිසි දෝලනයක් ඇති කරමින් පන්දු යවන්නේ පිටිකරුවට ලේසි නැහැ පන්දුවට පහර දීමට. ඒ නිසා තමයි මේ පන්දු හතරක් තුළ තාම එක ලකුණයි ලබාගත්තේ. මේ පන්දු වාරේ මුල් පන්දු වාර දෙකේ ලකුණු 15ක් ලබාගත්තා. නමුත් මේ පන්දු වාර සාර්ථකයි කියන හොඳ පැමිණීමක් නවසිත පන්දු යවන්න. රයිපාර පිටින් සම්පූර්ණයෙන්ම ආක්‍රමණය කර තිබෙනවා. විවෘත කර තිබෙනවා. උන්ට අවශ්‍ය වේගය ලකුණු 9කට සමාන වේගයක් අවශ්‍ය මේ පන්දු වාරේ සිට දැන්ට 6.6ක වේගයක් රඳා පවත්වාගෙන ශ්‍රී ලංකා සභාපතිගේ කණ්ඩායම. ඔත් පේනවා ඇති මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා සහ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතර තරමක පරතරයක් තබා තිබෙනවා. ධනුෂ් ගුණතිලට විවෘත කර පෙන්වනවා ලකුණු ලබා ගන්නට. දැන් තරමක් ආවරණය කරන පිටිය තුළ ඒ දෝලනය මේ අවස්ථාවේ වෙනස් කිරීමක් කරන මේ පන්දුවන රවුන්ඩ් දෙකට ආකාරයෙන් මමත් පිටිකරුවාට ඒ වර සාර්ථකයි ධනුෂ් ගුණතිලක
පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාව වෙත. ඔබ කිව් ආකාරයේ මේ අර කියන ඒ ગેප් එකකින් මම හිතන්නේ ස්ථාන ගත කිරීම නිවැරදි ආකාරයේ පහරක් ඒව සාර්ථකයි. කඩුල විවෘත කරමින් එල්ල කර පහර දර්ශක ගුණතේ පන්දු පත්වන සීමාවට පැමිණ පන්දුවට ලකුණු 4ක් වාර්තා කරද්දී පන්දු හරි නිමාව සටහන් වෙනවා. මිඩෝප් සහ එක්ස්ට්‍රා කව අතරින් එල්ල කර දක්ෂ පහර දර්ශක ගුණතිලක ලකුණු 20යි පන්දු අර 3ක් නිමයි. තවත් ලකුණු 149ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ඉතාමත් හොඳින් ඔබ ගණන් පාස් ලකුණු 169 මේක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය තුළ දැන් ලකුණු 20ක් සම්පූර්ණ කරන පන්දු වාර 3ක් නෙමෙයි 8.45ක දල වේගයක් අවශ්‍යයි. නමුත් තෙන් ක්‍රියාත්මක ලකුණු 7කට වඩා අඩු දල වේගයක් විශේෂයෙන්ම සෙත්‍රාන්ස්කී පන්දු වාරය තුළ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ තරමක් අඩාල වුණා. නැවතත් අලුත් පන්දු යවන්නේ නවක පන්දු යවන්නේ කැඳවල තිබෙන්නේ. මේ පන්දු වාර 4ම පන්දු යවන 4 දෙනෙක් යොමු කරමින් යම්කිසි ඔවුන්ගේ සැලස්මක් තිබෙනවා. ඒ සැලස්මක් අනුව පන්දු යවන කියන පුළුවන් පන්දු යන 4 දෙනෙක්. ස්කොට් කෝගලයින් පන්දු යවන්න. ඒ වගේම සෑහෙන ක්‍රීඩා ලෝඩින් මේ තරගයේ නරඹන්න පැමිණ තිබෙන මේ තරගයේ මේ පළවෙනි පන්දු කෙටි පන්දුව. මොකද වේගයක් තිබුණා මේ පන්දුව යවන්නාගේ. අපි දකිනවා T20 තරඟවලදී සමහර අවස්ථාවලදී නායකයින් සෑම මුල් පන්දු යවන්නන්ට පන්දු වාර දෙක බැගින් ලබා දෙනවා. ඉන්පසු ඔන්න නැවතත් කෙඳවන්නේ පන්දු වාර 10ක් නිමවුවට පසුව. නමුත් නවසීලන්ත නායකයා පළමු පන්දු වාර 4 පන්දු යවන්නන් සිව් දෙනෙක්ගෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මෙහි වෙනසක් තිබෙනවා. තාක්ෂණය තුල උපක්‍රමයේ තුල ඉහළින් පන්දුවට පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නටද අවස්ථාව සදීර සමරවික්‍රම දක්ෂයට පන්දුරක් ගැනීමක් හමුවේ. සදීර සමරවික්‍රමගේ කඩුල බිඳ වැටෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ලේ දැවී යාම. සාර්ථක පන්දු යැවීමක් ඔබ කිව්වාගේ පන්දු යන 4 දෙනෙක් මේ පන්දු වාර 4 තුර ඒ වගේම මේ පන්දු යන පැවිණීමත් සමග මම කලින් පැවසුවාගේ පළවෙනි පන්දුව වේගින් කෙටි පන්දුවක්. දෙවෙනි පන්දුව අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ දැවී යන පන්දුව ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම තමයි තත් යවුවේ. තමයි සාර්ථක පන්දු යැවීමක් සදීරම හිතන්නේ ඉදිරි පාදයේ පහරක් එල්ල කිරීමට තත් කරන නමුත් ඔහුගේ පිත්තේ දැවතුන්නේ නැහැ හරි හැටි. හොඳ පන්දු යැවීම ඒ වගේම උඩ පන්දු රැක ගැනීම විශිෂ්ට ගන්නේ උඩ පන්දුව ලේසි නැහැ. මේ දෙවී යාම පන්දු යම නිරන්තරයෙන් පන්දු යවන වෙනස් වීම තුළ මේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම අවසන් මොහොත වෙනස් තෙක් ඔහුගේ ඇස පන්දුව තෙක් තියාගෙන මේ වගේම පන්දුව පහර දෙන සදීර පහර එල්ල කරන යන්නේ මිඩ් විකට් කලාපෙට. නැත්නම් මේක තමයි ඔහු දෙවියන්ට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඔහු එල්ල කරන පන්දු යවන මිඩෝප් කලාපේ එල්ල කරන ඒ පහරක සමහර බොහෝ දුර සාර්ථක වෙන්න තිබුණා. මාටින් ගට්ෆිල්ඩ් එදක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීම විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන සිව් දෙනෙක් භාවිත කිරීම තුළ පළමු පන්දු වාර 4 තුළ පිටිකරවන්ට සිදු වන නිරන්තරයෙන්ම අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පන්දු යවන්නා පිළිබඳව එහි වාසිය නවසීලන්ත කණ්ඩායමට ලැබෙනවා. ඒ වාසිය තුළ තමයි ඔවුන් මේ කඩුල්ල දවා ගන්නේ. සාර්ථක සැලස්මක් මම දන්නේ ඒ පන්දු යැවීම ඔබ කිව්වාගේ නායකයා. ඒ වගේම පොත පන්දු යැවීම මේ පන්දු වාර 4 තුළ අපි දකිනවා අර පන්දු රකින්නන් යොදවලා තියෙන ආකාරයට පන්දු යැවීම ඉහළ මට්ටමක තිබෙනවා. නැවත වතාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ අහස මන්දාරම් මහස් කුසක් බානුක රාජපක්ෂට අවස්ථාව පන්දුර පහර දීම සඳහා දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් 19 15 ක්‍රීඩාකාරදී ලකුණු අතර හිටිය ක්‍රීඩකෙක් නම් දරා සිටිය ක්‍රීඩකෙක් කරුවෙක් වශයෙන් නමුත් ක්‍රීඩා සමාජවල සමහර අවස්ථාවල තමයි ඔහුට ලකුණු අතරට පැමිණි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඒ සංචාරක ලකුණු අතර පැමිණි. නමුත් ගිය වසරේ සිට ඔහු ලකුණු අතර සිටින බලමු මේ තරගයේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහු ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය. කොගලයින් යලිත් සාර්ථක පන්දුවක් පිටේ පිටතාග්‍රී පන්දු වදින්නේ ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. හොඳ පන්දුවක්. තර්ඩ් මෑන් කලාපයරදා ලකුණු 4ක් ධනුෂ්ක ගුණතිලකට සාර්ථක පන්දු යැවීම. කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සිටියට කළු රකින්න අතර ළඟින්ම තමයි මේ පන්දුව ඇදී ගියේ. කුගලයින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා තමගේ පන්දු වාරය තුළ පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. මේ පන්දු යන දෙදෙනාගම යම්කිසි වේගයක් තිබෙනවා මල්.
ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම් කුගලයින්ට. ස්කොට් කුගලයින් නවසන්ත නියෝජනය කළ ස්කොට් ස්ටෑරිස් 90 දශකයේ. ඒ පන්දුවේදී අපි දකින පිටිකරුවා කඩුලෙන් විවෘත කරගෙන ඉල්ල ගන්න තැත් කරලා නමුත් පන්දු යවන ඉක්මනින් ඔහු හඳුනාගෙන පිටිකරුවා තුලටම පන්දු යවන ලෙහිසි උන්නේ පහරට අපි දකින අවසන් මොහොතේ පිට ඔහු නැවතීම ලක් කරගන්නවා. ඒතන සාර්ථකයි නැවතත් කුගලයින්. ඩ්‍රයිවර් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක් ගන්නවද? රැක ගන්නවා. ධනුෂ්ක ගුණතිලගේ කඩුල දෙවි යනවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකැනීමක් හමුවේ වේගින් පන්දු ඇදී ගියා පන්දු රකින්නා වෙත. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔහුගේ නැවතත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් අපි දකින ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන නමුත් සාර්ථක නැහැ ඔහුගේ ස්ථාන ගත කිරීම. ඒ වගේම කලින් පැවසුව මේ පන්දු යන වේගයක් තියෙන සෑහෙන වේගකින් පන්දු යවන්නේ. කාලය මැනීම එච්චර හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. ලකුණු 24 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දෙවන කඩුල්ලේ පිඳ වැටීම ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටින් ඉවතට ලකුණු 19කට. ආරම්භ පිටුව දෙදෙනාම දැන් දෙවි ගොස් තිබෙන ධනුෂ්ක සහ සදීර ලකුණු 24ක් තුල බානුක නමක පිටිකරු සහ ඒ වගේම දැන් පැමිණෙන හසන් ප්‍රියංජන කණ්ඩායමේ නායකයා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ පන්දුවර ඉතුරු පන්දුවර කියන්නේ 10ක තුල ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? අලුත් සැලැස්මක් ඇති කරමින් කුගලයින් තම සාර්ථක පන්දු යවන්නේ බවට පත් වුණා. සමහර විටක අපි දැක්කා පෙර පන්දු යවන තිදෙනාටම එක් පන්දුවරයක් පමණයි නවසවන්ත 나යකයා ලබා දෙන්නේ. කුගලයින්ට සමහර විටක තවත් පන්දුවරයක් ලබා දෙයි ඔහු හරහා කඩළු බින්දවන්නට. මේ පන්දුවෙන් දෙදෙනාම මම දැක්ක විශේෂත්වය වේගයෙන් පන්දු යවනවා. ඉතින් මේ නිසා උන්ට ඔබ කිව්වාගේ මේ කුගලයින්ගේ දෙවෙනි පන්දුවර නැවතත් අනිත් අන්තේ පන්දුවන් තව පන්දුවර ලබා දෙවි. ට්‍රාන්ස්ටර්. නාපිතිකරන් දෙදෙනා අශාන් ප්‍රියංජන අධිකින් සහිත පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ විශේෂයෙන්ම ලකුණු සොරා ගන්නට හැකියාව තිබෙන පිතිකරුවෙක්. වගේම අවසන් 3 දින තරඟයේ ලකුණු 4 හිටිය ක්‍රීඩකෙක් අශාන් ප්‍රියංජන ලකුණු 50 නොදෙවි ලබාගත් ඒ තරඟයේදී පිටිය අවබෝධ කරගනිමින් තන්තිල අවබෝධ කරගනිමින් පන්දු යවන්න අවබෝධ කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් අශාන් ප්‍රියංජන. සුදනම් ස්කොට් කුගලයින් තමගේ පන්දුවාරේ සාර්ථක පන්දුවාරේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්නට. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් වේගින් පිටිකරුවා බලාපොරොත්තුවට වඩා පහතින් පන්දුව ඇදී ගියා. පන්දුවාර 4ක් නිමාවේදී ලකුණු 24යි කඩළු 2යි. සාර්ථක පන්දුවාර නැවතත් ඒ වගේ පන්දුවාර 4 තුන ලබා දී තිබෙන ලකුණු 24ක් ආරංග පිටවන දෙදෙනාම දෙවි ගොස් තිබුණ මේ අවස්ථාවේ. නමුත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම කිසිම ක්‍රීඩකෙක් දෙවි ගොස් තිබුණේ නැහැ මුල් පන්දුවාර 5 තුල. ලකුණු 71ක සබන්තාවක් පැවැත්වුවා ආරම්භක පිටිකරන යුගලයේ. බානුක රාජපක්ෂ නාවගත පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින්නේ පිටිකරන ජේතන. ලකුණු 69ක සබත්තාවයක් ආරම්භ කඩුල සඳහා. වද ඉතාමත් හොඳින් ගණන් හදනවා. බානුක රාජපක්ෂ මමත් පිටිකරුවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරගවලදී අත්දැකීම් ඇති පිටිකරුවෙක්. වයස 19 පහළ නියෝජනය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ නන්තරාපු පිටිකරුවෙක් බවට පත් වුණා. පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය වර්ණමත් කළ පිටිකරුවෙක් බානුක රාජපක්ෂ. සෙත්‍රාන්ස් පන්දු යවන්නට පැමිණීමත් සමගයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩාල වුණේ. ඉන් අනතුරුව ස්කොට් කුගලයින් පැමිණියාට පසුව කඩළු 2ක් පිඳ වැටුණා. මේ පන්දුවෙන් දෙදෙනාගේ
පැමිණීමත් සමග ඒ වගේම කල්ලු දෙකක් ලබා ගැනීමත් සමග පන්දු රකින්න යොදවල තියෙන ආකාරයත් වෙනස්. ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ යොදවල තියෙන මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සෑහෙන සාර්ථක පන්දු යැවීමක් කියන්න පුළුවන් මේ පන්දු යන දෙදෙනාම අන්ත දෙකේ. වේගය අඩාල කර එව් පන්දුව සම්පූර්ණ පිතිකරුවා පරාජයට පත් කරන්න සමත් වෙනවා බානුක රාජපක්ෂ. මේ තරඟයේදී අපි දැක්ක මේ දෝලනය ඇති කරමින් තියුණු පන්දුවක් අපි දකිනවා. ඕනෑම පිතිකරුවෙකුට අභියෝගාත්මක පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම මත් පිතිකරුවන්ට. එදිරියට පැමිණෙනවාද? පසුපසට යනවාද? විශේෂයෙන් තිබෙනේ වේගයකින් පන්දු යවන වේගයකින් දෝලනය ඇති කිරීම. ලෙහෙසි නෑ. එතකොට පිතිකරුවට පාද චලනය පව අපි දකිනවා පරාජයට පත් වුණ බානුක රාජපක්ෂ පන්දු පහර දීමේදී. ඩ්‍රයිව් පහර එවර සාර්ථකයි වේගෙන් ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත පන්දු රකින්න පසුපස දිව යනවා. ලකුණු දෙකකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ. කාලේ මැනීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණු දෙකක් නමුත් ලබාගත් බානුක රාජපක්ෂ මිඩෝන් කලපයර මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් අතරින් ශ්‍රී ලංකා යෝන් ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් අත්දැකීම් ලබා ගන්නට නවශ්‍රන්ත කණ්ඩායම සමග මේ ක්‍රීඩා කරන තරගය දැන් ඔවුන්ගේ වේගය අවශ්‍යයි ලකුණු 10කට සමාන වේගයක් ඉදිරි ඕවර් තවත් ඕවර් පන්දු වාර තිබෙන පන්දු වාර 15ක් සහ පන්දු දෙකක්. ඒවරත් පිතිකරුවාට ඉදිරියෙන් පන්දු යවන්නගේ දක්ෂතාවය. නියමිත ස්ථානයේ පන්දු පතකන පා ඉන්න සහ මැද ඉන්න අතරේ පන්දුවේ පතිතිය දෝලනයේ පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට. සාර්ථක පන්දුවේම මම කලින් පැවසුවේ මේ තරගයේදී දැක්ක දෝලනයක් ඇත කරමින් යවපු එකම පන්දුව යන කියන්න පුළුවන්. දෝලනයේ වේගය මේ කාරණා දෙක කොතරම් තිබුණත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. නිසි පතිතයක් නැත්තම් නිසි ස්ථානයේ පතිත කරනවා මේ පන්දු යවන්න. පතිතයේ වේගය සහ දෝලනයේ සංකලනයේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල මේ වන විට. එවර දුර්වල පන්දුවක් ලකුණු 4ක්. පතිතය නිවැරදි නැහැ. ඔබ කිව්ව ආකාරයේ පතිත නිවැරදි නැහැ. උපයම් ප්‍රෝජනය ගත්ත බානුක රාජපක්ෂ දක්ෂ පහරක් එක්ස්ට්‍රා කලාපය හරහා ඉහළින් ලංකාරයි කාලය මැනීම ශිෂ්ට ගණේ පන්දුවර 5ක් නිමාවේදී ඉංග්‍රීසි බසින් එරික් ගවුඩ සමග ගාමිණි පෙරේරා. Thank you so much to Darshana and also to Sajiva. So Sri Lanka Cricket President's 11 30 for 2 after 5 overs. Target is 169. Sean Priyanjan, the captain, unable to get hold of that. Gets the toe of the bat. And joining us once again is Gamini Perra. Good afternoon, everyone. Yeah, Priyanjan was looking to go towards square leg, really. Team Saudi into his second over. Playing a miss outside the line of off stump this time. Trying to work it down towards third man. So Team Saudi captaining this New Zealand team for these 3 T20 games coming up from Sunday. Once again, a player a miss outside the line of off stump, this time wide called. So that's got to be re-bowled by Saudi. Bowling from the edge of the crease, in fact. And Ashan Priyanjan too moves across of his off stump.
I think Team South, if would have seen him going across the stumps, he wanted to bowl that fuller wide one. Just too much width on that occasion. Quicker delivery from Team Saudi, the effort ball. Ashan Priyanjan was beaten for speed. A very good crowd watching this match at the Marians cricket ground in Katunayaka. Yeah, it is a good opportunity for the people who are living around this place, Eric, to see the international players in action. And one of the best in the world with the ball in hand, Team Saudi in operation. Sri Lankan run rate is only 5.64 at this stage. Very good bowling. Team Saudi is showing all his experience. Ashan Priyanjan moved across his off stump. This one, he was giving himself room to play on the off side, and Saudi was following him. He got into a very awkward position then. Gee, we have seen some balls hitting on the head these days, Eric. Yes. Particularly in those Ashes series matches. Once again, playing a miss. This is terrific bowling from Team Saudi. Tall right armour mixing up his pace. Our stats guru Dinesh tells us that they have 31 balls, dot balls in the New Zealand innings. Sri Lankans already got 23. Ooh. Just shows how efficient you have to be in this T20 cricket. You're looking to hit a boundary, all right. But if the ball is not there, you need to adjust your shot to get at least a single. Right change the field. The mid-off has been dropped to a long off. And the long on has been brought on to mid-on. This time makes contact, hits it away, but straight to the field at deep mid-wicket. Excellent over comes to an end from Team Saudi. 6 completed. Sri Lanka Cricket President's 11, 32 for 2. They're not the start that the Sri Lankans wanted. 2 experienced batters opening the innings. Abara Wickrama and Danushka Gunatilaka both have gone back to the pavilion. Bhanuka Rajapaksa is on 6. He has faced 6 deliveries. And Priyanjan just 1 off 7. Incidentally, Eric, after the first power play, the first 6 overs, New Zealanders were 69. It's a lot of catching up to do for the Sri Lankans. Yes, there we are. So the final power play, well, signal from the umpire as well. Yes, catching up in T20, we talk about catching up. And once you drop way behind, in fact, the Sri Lankans scored just perhaps about 50% of the runs that the Kiwis got. Difficult to really to play catch up. As Mitchell Santner comes on to bowl. Now this is an important part of this New Zealand bowling lineup, the left armour. Oh! A turn and bounce. And also, I think that's about the correct speed on this track, Eric. Not too slow, not too quick. Around that 65, 70 k's per hour. Oh! That's a quicker one. Lovely stats. And also, Santner got a high arm release, so the ball just drops on you. Just the 5-4s in the innings. Bhanuka Rajapaksa Dazzler. is a good hitter of the cricket ball, and he does love playing against left arm spin and right arm leg spinners ball coming in. No doubt he'll be looking to take on Santner here. He has already faced 6 balls.
Des! In the answer! So keeping things nice and tight is Santner as well. Well bowled again. Another quicker one. Lovely lad, lovely Des. Yeah, Shan Priyanjan still looking to get comfortable with things out there in the middle. He has faced 11 deliveries for just 2 runs. Puts a lot of pressure on the batters to come. Catch! Goes for a Lofted. big one. And straight to the hands. And it's been put down. Well. Should have been taken. Looked pretty straightforward. The ends of the over as well. 3 runs coming off the over. In the meantime, let's take a look at that. Yeah, you two are even. Yeah, deserved that wicket, Michelle Santner. Applied some pressure on Ashan Priyanjan and he was going for the big one. He did the hard work, didn't he? Yeah, he did all Got the under hard that and came at a comfortable height too. Could have been a better over for Santner with the wicket. But still just 3 runs off it, so good start for him. And Sri Lankans are struggling at the moment, 35 for 2. Required target is 169. So they've got 13 overs, 78 balls to be precise, 134 to get. Cookie line comes on. Another player in the New Zealand lineup who can bowl a bit and bat a bit. With his medium paces and likes to change his speed as well. Lofted. Should be straightforward. Yes, caught this time is Priyanjan. Profited from one drop catch and now the very next ball is out. Well, either he wasn't seeing it or he was not used to the track. Ashan Priyanjan struggled a bit. So the Sri Lankans lose their 3rd wicket. Sri Lanka Cricket President's 11, 35 for 3 after 7.1 overs. This is what happens, Eric, when you don't have those singles coming your way, you lose the momentum of your innings. And suddenly you're going for a big one. And this is what happened. Bat turning in his hands. Spliced it really straight up in the air. It's very important to keep the momentum, keep control of the game by rotating the strike. Not only in T20 cricket, that's even a factor in 50 over cricket, Eric. Angelo Pereira joins Bhanuka Rajapaksha. Another batsman from Sri Lanka who is there and thereabouts. He was part of that World Cup squad. He was part of those reserves, wasn't he? He was. He's got a good opportunity here. He's got nearly 13 overs left in these innings, but having said that, he will have to go at a good rate too from the start. So Kogi Line picks up a wicket the very first ball he bowls in this warm-up game.
Kukulan pushes Banuga Rajapaksha back. Incidentally, he was holding it cross seam too. A lot of bowlers these days, Eric, use that cross seam. Yes, it's become a stock ball more or less in international cricket, particularly limited overs cricket as well. So wicket, a couple of dot balls, again the pressure on the Bhanuka Rajapaksa at the moment. The last 6 balls, just a 1 run being scored. Nicely played, but down towards the third man region. These are terrific figures from Kukulan. Certainly making himself available for that first game, Eric, with the performance that the selectors are, the brain trust of New Zealand are looking for. 3 for 6 of what? He's into his second over. Yes, the Kiwi bowlers giving nothing away. Attacking the stumps all the time. Not allowing the batsmen to free their arms and play shots, because they like to play shots as well, the Sri Lankan batsmen. There's Martin Guptill, one of those brilliant fielders as well for New Zealand. Well, who can forget his throw to dismiss Mahendra Singh Dhoni in the World Cup? Oh, charging down the track was Rajapaksa, didn't make contact. Ends the over. 8 completed. Sri Lanka cricket President's 11, 37 for 3. Nice sight. We just round the airport and bon voyage, we say. Yeah, half of the New Zealand players have departed back to New Zealand after the Test series, and a lot of new faces in this Kiwi lineup. Mind you, the coaches will be very happy with the outcome so far. Kukulan has been very impressive with the ball in hand. Munro got off to a very good start. And this is Michelle Statner. Lofted. Out caught in the deep. Another wicket falls and Angela Perra departs. Fell to the trap, the man at sweeper cover, making no mistake this time. And the Sri Lankans are in all sorts of problems at the moment. Yeah, Michelle Statner could have had a wicket in his previous over. Catch was dropped at deep mid-wicket, but this was hit towards deep extra cover. Angelo Pereira looking to give himself room to play inside out towards that gap, but didn't get the whole thing. Comfortable catch. So the 4th wicket for the Sri Lankans. It is sad looking scoreboard. 37 for 4, chasing 169. Mind you, a lot of the Sri Lankan players looking to cement a place in the Sri Lankan team as well. And there we go again. Well judged catch.
at sweeper cover. Yes, the pressure certainly on the Sri Lankan batsman looking to score because plenty of dot balls. And there we go, number 2. Shahan Jayasuriya, the new batsman, the left-hander. Messi! I know it's a practice game, Eric, but you still have to get used to match conditions, playing in a manner that you need to dominate the game. In this case, they are going after 169 runs in 20 overs. Down. Flighted delivery and straight to mid-wicket. Lovely lads. Here we go, boys. Go on here, lads. Here we go, boys. Come here, there. Come. Hang it there. So Jayasuriya on strike. Go! Lovely, Rony. Can't get it away. 8.4 overs, that were 52 deliveries to be precise, and out of which Sri Lankans have not scored off 34 deliveries, Eric. Down. So 131 required of 67 deliveries and 6 wickets in hand. Tough ask for the Sri Lankan cricket President's 11. And Rajapaksa goes big on the onside. And that clears the boundary quite easily for 6. That's the area he likes, the cow corner. Ball turning into him. Mind you, it was a, sort of an arm ball from Satna. So after 9 overs, Sri Lanka cricket President's 11 44 for the loss of 4 wickets. Banko Rajapaksa's on 9. Shahan Jayasuriya, he's on 6. Look at those worms. Well, that worm tells the sorry story for the SLC President's 11. Way behind the New Zealand worm. And the Manhattan says it all. Cookie line. Get some back to it, but the wicketkeeper does well to cut it off. Now the leg side. A rare bad ball from a Kiwi bowler. Conceding the wide. He puts in a lot of effort to his delivery stride, Kukuline. Very easily a batsman can get into
trouble with that kind of action. He's not a really fast approach towards the crease, but he does get some effort through his final stride. Kugelheim, just a slow approach. Now he gets a trigger on. Certainly has been the pick of the bowler so far. He's got 3 wickets to go with it. Trying to tickle it down to third man. Didn't succeed, Bhanuka Rajapaksa. So with every single dot ball, the pressure grows more on the batsman. The facial expression says it all. The oohs out there. Bhanuka Rajapaksa gets his bat down to that one, collects another single. The required run rate has already crept up to over 10, Eric. So Sri Lankans will need some getting to the 100, more than 100 runs off the last 10 overs. And they have lost 4 wickets as well. There are some hitters to come. Dasun Chanaka is one batter who can hit the ball a fair way. But Kugelheim has had other ideas. Cross seam again. This might be the shorter one, Eric. Yep. He's talking about the cross seam deliveries, Gavini. This is something that has come into cricket in recent times, and lots of bowlers are now using this cross seam as well. But you got to practice this quite a bit to perfect the art. Yeah, particularly when you play on wickets that are a bit on the drier side, subcontinent wickets. But in England, we saw a lot of guys using that cross seam delivery because that during the World Cup, England had a hot summer, so the wickets were a bit on the drier side, and there are a few reasons for that. I'll come back to that after this delivery. Guys who possesses a lot of speed, Kugelheim is no exception, and they do trust that cross seam ball because at times, because the rotation of the seam, you might be able to land on that seam at times, so that will just skid through. And if the softer part of the ball lands on the surface, there'll be a change in speed. That's one way of doing it, and some of the faster bowlers do trust the cross seam delivery, particularly with the shorter ball, because when you bowl with the seam up, it might swing here and there and you might get it offline, but cross seam delivery just goes straight, so that might give you a better. Very well bowled and well played from Jayasuriya. It's a fantastic cricket shot, picks up a couple. So in order to get that direction, they use the cross seam delivery for that shorter one. End of the 11th over, Sri Lankans have moved to 50 for 4. Thank you to Gamini Pereira as well for explanation on the cross seam as well. I hope our viewers enjoyed all that and took it in. Right time for changing the voices. Next 5 overs is going to be Darshan Maldenia, and with him is Sajiva Verakon. සුදී එරික් ගෞඩ ගාමිණී පෙරේරා ලකුණු 51යි කඩලු 4කට පන්දුවාර 10ක් නිමා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 169ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් පසුපස හඹා යන්නේ ආරම්භයේදී ලකුණු 8.45ක දල වේගයක් අවශ්‍ය වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පන්දුවාර 10ක් නිමා වෙද්දී 5.1ක දල වේගයක් පමණයි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ කඩලු 4ක් බිඳ වැටි
සාර්ථක පන්දු යැවීමක් මල් පළවෙනි පන්දු අර 10 නවසදන් කණ්ඩායම ලකුණු 50යි ලබා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මුල් පෙළ කල්ලු 4ක් ලබා ගත්ත විශේෂයෙන් වේග පන්දුන් සෑහෙන සාර්ථකයි කියන්න පුළුවන්. වේග පන්දු විශේෂයෙන් වේගය සහ ඔහුගේ ඉලක්කය නිවැරදි ආකාරයේ විශේෂ තරඟයක සුදුසු ආකාරයේ තවත් ලකුණක් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට සයන් ජයසූරිය අද තරඟයේදී සාර්ථක පන්දුවරක් පන්දු යවන්නේ සයන් ජයසූරිය. නමුත් ඔහුට පන්දුවර දෙකයි ලැබුණේ මේ පන්දුවර 20 ඇතුළත පන්දු යැවීමට. ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සංචිතයේ සිටින ක්‍රීඩකයා සයන් ජයසූරිය ස්විපාර සාර්ථකයි 40 සීමාවසදී රැගෙන බාර කරදී 1 ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ බානුක රාජපක්ෂට. සාර්ථක පිටිකරුවෙක් තමයි මේ පිටිකරන අංශයේ බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 18ක් පන්දු 17ක් තුල මේ ශාන් ජයසූරිය කලකට පසු යලි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවස්ථාව හුරු දවුණා. දක්ෂ තුන්නිරියව ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන්ම වැරෙන් පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව ඇති. ඒ වගේම පිටිකරන ලයිස්තුවේ ඕනෑම තැනක පන්දුර පහර දීමේ හැකියාව ඇති පිටිකරුවෙක් ශාන් ජයසූරිය. මේ අවසන් පන්දු ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරත් සාර්ථක පන්දු රැකීමක් සෑහෙන තර්ජනයක් ඇති කර තිනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ස්කාකට් පහරක ලකුණයි. කිසිම අවස්ථාවක් ලකුණු 4ක් ලබා දීමට සලස්වන්නේ නැහැ. මේ පන්දු යනගේ විශේෂත්වය කිසිම ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. උන්ගේ සුපුරුදු පහරවල එල්ල කිරීමට. ඒ වගේම පන්දු රකින්න යොදවල තියෙන ආකාරයට පන්දු යැවීම නිවැරදිම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්න. කඩල තුලට ඉදිරි පාදයට පන්දු යොමු කරනවා. ලොන් ඔන් ලොන් ඔෆ් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම මිඩ් විකට් ස්ක්වාලෙක් සහ ඩීප් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න රඳවමින්. ස්විපාරට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. ඒ පහරත් අපි දැක්කේ. ඒ වගේ පන්දු යැවීම අපි දැක්කේ වෙනද අනිත් පන්දු වලට වැඩිය පන්දුව ෆ්ලයිට් කිරීම වේගය අඩාල කිරීමේ පන්දුවකේ මේ පුනරූපණය ඔබ සටනව යන පන්දුව සාර්ථක පන්දුවක් කිසිම කාලේ මැණිය කියන්නේ ඔහුගේ කාලේ මැණි තුන වේගයෙන් පහරක් එල්ල කිරීම පමණයි බානුක රාජපක්ෂ තත් කරන. නමුත් සටනේ තමයි තික්මනින් තමගේ පන්දුවාරේ නිමාව සටහන් කළා. පන්දුවාර 11ක් නිමාවේදී ලකුණු 55යි කඩලු 4යි. ඒක සටන ගැන කතා කරොත් ලෝක කුසාලදී සාර්ථක පන්දු යවන්නේ කියන්න පුළුවන් නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ. නමුත් ඔහුට පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ක්‍රීඩා කර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහුගේ දක්ෂ පන්දු යවන වමත් පන්දු යවන පටෙල් පමණයි සාර්ථක වුණේ. මොහුට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ සාර්ථකව කඩලු ලබා ගන්න මේ ටෙස්ට් තරඟයේදී. විශේෂයෙන් ගල්ලිති. සෝදි යලිත් තවක් කැඳවන පන්දුවීම සඳහා ආරම්භක පන්දුවීම සටහන් කළේ සෝදි අන්තිමේදී එක ලකුණක්. ඒ වගේම කණ්ඩායම් දෙකේ මුල් පන්දුවර 10 තුල අපි සැසඳුවොත් මුල් පන්දුවර 10 තුල ලකුණු 80 නවසෙන්ද කණ්ඩායම ලබාගත් කල්ලු 3ක්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 50යි කල්ලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. පැහැදිලිව පසුපසින් ඒක විශේෂත්වයෙන් මේ පන්දු යැවීමේ සාර්ථකත්වය නවසෙන්ද කණ්ඩායම මේ වගේ පිටිකරුන්ට සුදුසු තන තීරුවක අපි දැක්කා. මේ නවසෙන්ද පන්දුර පහර දෙන්න සෑහෙන තර්ජනයක් ඇති කරා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ට. එවර සාර්ථකයි. උඩ පන්දුකට උත්සාහ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙටි පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම නිවාදේ ආකාර තිබුණේ බානුක රාජපක්ෂගේ. නවසන්ත වේග පන්දු යවන පන්දු යවන මොහොතේදී තරමක් මන්තරම් මහ සුසත් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව වේග පන්දු යවන නව පන්දුවෙන් පන්දු යවන මොහොතට වඩා. නමුත් විශේෂත්වය තුන ඔහුගේ වේගය අප කිව්වාගේ තිබුණා. නමුත් ඔහුගේ වේගය සහ පන්දු යැවීම ඉලක්කය නිවැරදි. පන්දු පත්තුන ස්ථානයට පැමිණ ඉලක්කනට උත්සාහ කරන්නේ පහර. ඒ වගේම නායක සෑහෙන සාර්ථකව මේ පන්දුවන යොමු කිරි පන්දු යවන ආකාරයක නිවැරදි ආකාරයක පන්දු යන හැසිරීම අපි දැක්ක ඉහළ මට්ටමක. එවර ඉහළින් පහර ලකුණු 6ක් විය හැකි. ලකුණු 6ක් ශහන් චේසුරිගේ පිටින්. සාර්ථක ලකුණු 6ක් දෙවෙනි පහර ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කර ඒ වගේම නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම කාලය මැනීම ඉහළ මට්ටමක සයන් ජයසූරිය මේ පුනරූපණය ඔබට දකින අවසන් මොහොත වෙන තෙක් ඔහුගේ ඇස ඒ වගේම
පන්දු වෙන මාවත දඟ කෑමට ප්‍රථම පිට හැසිරීමේ අලංකාරයි. පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නමුත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පස් කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. සෝදී අද තරම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මේක කලින් කතා කළා තරමක් උසස් ක්‍රීඩකෙක්. පන්දුවරේ නිමාවල පන්දුවර 12ක් නිමාවේදී ලකුණු 64යි කටු 4යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තේ බලුවොත් සාර්ථක පන්දුවාරයක්. ඔහුට අවශ්‍ය දල වේග ලකුණු 12කට පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි මේ මීලක පන්දුවාර 8 ඇතුළත. ඔහුට තව ලකුණු 100 කීයද? 104ක් අවශ්‍යයි. 105ක්. 105ක් අවශ්‍යයි. 104ක් සම කිරීමට පැවසුවේ. නවසීලන්ත ලෝක කුසලානේ අවසන් තරගය වගේ. ඔව් මොකද තවත් ඒක පන්දුවාරක් යොමු මේ ක්‍රීඩාලුවන්ට අවස්ථාවක් තියෙන හොඳ තරගයක් නැරඹීමට. ලකුණු 105ක් පන්දුවාර 8ක් තුල ජයග්‍රහී ඉලක්කය. සෙට් කැඳවන පන්දු යවන්නට. සාතක පන්දු යැවීමක් ඔහු දකින පිතිකරුවා ඉදිරියට පැමිණෙනකොටම පන්දු කෙටි කිරීමක් ඒ වගේම වේගය වාසනාව තුන පිතිකරුවාට අවසන් මොහොතේ ඔහුගේ පිටේ දැවටි තර්ඩ් මෑන් කලපල ලකුණු 4ක් මේ පුනරූපණේ සෑහෙන වේගයක් තිබුණේ පන්දුවේදී. පන්දුවරේ ලකුණු 13කට ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගත යුතුයි. පන්දු 47කදී ලකුණු 101ක් ජයග්‍රහී ඉලක්කය. ලෙමක් නිෂ්ප්‍රභ කරනවා ගාමණී දිස්සනායක විනිසුතුමන්. වම පිළිකන දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන මේ අවස්ථාවේ මේ දකින්න කණ්ඩායමක් එදා 3 දින පුහුණු තරගයේදී කේන් විලියම්සන් වෙනුවෙන් ඔහුගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් උපන්දිනය සමරන්නට කේක් එකක් අරගෙන ක්‍රීඩා පීඨාප ක්‍රීඩා ලෝලීන් කේන් විලියම්සන් ජනප්‍රියම ක්‍රීඩා තරුව බවට පත් වුණා මේ තරගාවලිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතර. අද දවසේත් කේන් විලියම්සන්ගේ රුව පැන්සලකින් සටහන් කළ ක්‍රීඩා ලෝලී ක්‍රීඩා පීඨ රැගෙන ආවා ඔහුට බාර දෙන්නට. නමුත් කේන් තමගේ මවුරට පලා ගොස් තින් නිසා ඒ සමරු සටහන ඔහුට යවන්නට කටයුතු කළා. නමුත් ඔහු පිටෙන් සාර්ථකුත් නැහැ මේ සංචාරේ. කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වයට ඔහු දැනුම් දී තිබෙනවා ඔහු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රීඩාවලින් යම් සමරු සටහනක් ලබා දුන්නොත් ඒ ලබාගෙන ඔහුගේ රටට ගෙනත් දෙන්න කියන ඉල්ලීම ඔහු කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත් වෙන්නට පෙර. මෑත කාලේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවලින් අතර ජනප්‍රියම වෙච්ච විදේශීය ක්‍රීඩකයෙක්. සෑහෙන නවසෙන්ත කණ්ඩායම සෑහෙන නායකයන් ප්‍රසිද්ධ වෙන ඔහුගේ හැසිරීම නායකත්වය හසුරුවන විදිය ක්‍රීඩකයන් ඒ වගේම ක්‍රීඩාලෝලින් සමග ගැටෙන විදිය සෑහෙන සාර්ථකයි. කිසිම කලබලකාරීත්වයක් පෙන්වන්නේ නැහැ ඔහු ක්‍රීඩකයන් පවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලින් බොහෝ සෙයින් ආදරය කළ නවසීලන්තයේ හිටපු නායකයෙක් මාටින් ක්‍රෝ. ස්ටීවන් ෆ්ලෙමින් සෑහෙන සාර්ථකත්වයක් දක්වා නවසෙන්ත කණ්ඩායම නායකයෙක් වශයෙන් පවා. වගේ පුහුණු කවුරුවෙක් මෑත කාලේ තරමක් ඉහළින් පන්දුවර නිමාව පන්දුවර 13ක් නිමාවේදී ලකුණු 72යි කඩලු 4යි. තවත් පන්දුවර 42ක් තු ලකුණු 97ක් අවශ්‍යයි. මේ පිළිකන් දෙන අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි වෙනසක් ඇති කළ යුතුයි මේ පන්දු දඟ පන්දු දෙදෙනාට එරෙහිව සෑම පන්දුවාරකෙම ලකුණු 10ක් 12ක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. කියන්නේ 4 පහරවල් දෙකක් හෝ අවශ්‍ය වෙනවා මේ තරගය වෙනස් කිරීමට නම්. ශ්‍රී ලංකා පිටකන් ලයිස්තුවේ දසුන් ශානක පමණ ඉතිරිව සිටින්නේ නන්තරාපු පිටිකරුවෙක් විදියට. ලහිරු මදුශංක මේ දෙදෙනා පමණයි. ඔහු තුන්වෙනි ක්‍රීඩක දෙදෙනෙක්. ඒ කියන්නේ උන්ට ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරුවක් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම සංචිතයේ සිටින තවත් ක්‍රීඩක දෙදෙනෙක් තමයි මීට පසුව පිටිකරන යෙදෙන තියෙන ක්‍රීඩකයන් වල. අනිවාර්යෙන් උන්ට යම්කිසි තර්ජනයක් පිටිකරුණ අංශයෙන් සාර්ථක වීමට නම් මේ පිටිකන් දෙනා යම්කිසි ලකුණු ලබාගේ වේගය වැඩි කිරීමක් කළ යුතුයි මේ පන්දුවාර 2-3 ඇතුළත.
සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ටීම් සෞති ආදකම් සහිත පිටකරුවාගේ පන්දු යවන්නගේ දෙවන පන්දු වාරයේ අද නායකත්වය ලබා දෙන්නේ සෞති. අතිරේක ලකුණක් වයිට් පන්දුව ප්‍රථම පන්දුවේ සැහෙන එහි නොස්ටක් එළියේ සැහෙන ඉලක්කයක් තිබුණ නැහැ පන්දුවේදී. බානු රාජපක්ෂ පන්දුවට පහර දෙන අර පහළ සිට නෙමෙයි උතරමක් ඉහළ සිට පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒවල සාර්ථකයි. නමුත් එක් ලකුණකින් සෑහීමට පත්වනට ඇස් දුවන්නේ. පිරිකම දෙදෙනාගෙන් එක් පිටකෙක්කෝ ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. ඔවුන්ගේ ලකුණු වේගයේ රිද්මයට වෙනස් කිරීමට නම් තාමත් මේ ලකුණු 74ට 4-6ක් සහ 6-2ක් පවුන ඒ වගේ මතර ලකුණු 5ක්. ඒවර සාර්ථකයි. ඒවර සාර්ථකයි. නමුත් ලකුණු දෙකයි දෙවන ලකුණු ලබා ගන්නට පැමිණෙනවා. සාර්ථකව ලකුණු දෙකත් එක් කර ගන්නවා. අවදානම් පහරක්. ඒ වගේ සාර්ථක පන්දු රකීමක් කියන පුළුවන්. පටේල් මේ පහර 20 තරඟට සුදුසු පහරක් කියන පුළුවන්. පුහුණුවීම් වල ප්‍රතිකරවන්න මේවා පහර පුහුණු වෙනවා. ඔව් ලෙහෙසි නැහැ මේ පහර වල එල්ල කිරීමට. යෝක පන්දුවකට කාලයක් පිටිකරන් රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කළා. දැන් මේ පහර එල්ල කරනවා. ලකුණු ලබා ගන්න. ලකුණු සොරා ගන්නට. කාලෙන් කාලට 20 තරඟට මේ එක එක පහරවල් එනවා. මොකද පිටිකරුවන් හඳුනා ඉක්මනින් යම් කිසි ලකුණු ලබා ගැනීමට පහරවල් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පන්දු යවන්නන් පවා පන්දු යැවීමේ ඉරියව් වෙනස් කරනවා. ස්ලෝ බෝල් පන්දු, ස්ලෝ බවුන්සර්, යෝකස් ඒ වගේම සැහෙන අපි දකින ඉන්දියා පන්දු යවන්නන් තමයි මේ වගේ පන්දු යවන්නේ IPL තරඟවලදී. බෙල්ලා බාල ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් එවැනි පහරවල් වලට තරගවලදී යමු නම් මෙච්චරම හොඳ නැහැ. ඔව් අනිවාර්යයෙන් මොකද පාසල් මේ අවසන් පන්දු කෙටි පන්දුවක් විශේෂයෙන් හොඳ කෙටි පන්දුවක් කරුවා තුලම පන්දුවේ කල්ලු අතර ඒ වගේම කිසිම ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පුල් පහරට මයිදනේ. විශේෂයෙන් මේ පන්දු ආද අපි දැක්ක විශේෂත්වය මේ පන්දු පහම ආකාර පහකින් පන්දු යවි. වේගය අඩාලා කිරීමෙන් කෙටි පන්දු ඒ වගේම යෝකස් පන්දු. එවර පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ වදින පන්දු 4 සීමා පසු කරනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රේහන් ජයසූරියගේ පිටෙන් ලකුණු 4ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 80 දක්වා දැන් ඉහළට. මුල් පහර නමුත් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් අවශ්‍ය වෙන ලකුණු ශ්‍රේයන් දැසෝ ලකුණු 4ක් කෙටි පන්දුවට. ඔට හරියට කාලය මැනීම තිබුණේ නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. පන්දු 37කදී ලකුණු 89ක් පැවරෙන ඉලක්කයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා. ටීම් සෞති වරත් කෙටි පන්දුවක් වීගින් පිටිකරව වෙත පැමිණියා. පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 80යි කඩලු 4යි. ලකුණු 8ක් පමණ මේ පන්දුව ලබා ගත්තේ. අන්ජලෝ පෙරේරා තමයි අවසන් කඩලු ලකුණු 1ක් පන්දු දෙකක් තුල. නමුත් මේ පිටිකරන දෙද හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ශ්‍රේයන් ජයසූරිය ලකුණු 24ක්. මෙන්න අපි කතා කරපු කාරණාව. කේන් විලියම්සන් මොහුගේ උපන්දිනය සැමරුවත් 3 දින පුහුණු තරගයේදී ශ්‍රී ලංකේ ක්‍රීඩා ලෝලි ඔට කතරම් මාදරී කරනවාද කියන වග පෙන්වන්නට කදිම උදාහරණයක්. සිසිල් පෙන් පානේ අතරතුරයි ඔහු 3 දින පුහුණු තරගයේදී ක්‍රීඩා ලෝලීන්ටත් ඔහු එක්කවනවා. ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ නොමද ආදරය දිනාගත් විදේශීය ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙනවා කේන් විලියම්සන්. ඔහුගේ 28 වන උපන්දිනය සැමරුවේ මේ ඒ ක්‍රීඩාවලින් අද තරගයට පැමිණ නරඹන්නට නවසන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දක්ෂතා. බානුක රාජපක්ෂ සහන ක්‍රීඩා ලෝඩින් ප්‍රමාණයක් මේ තරගයේ නරඹනවා. MCG ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන්නාට දවසන පුහුණු තරගයේ 3 දින. එලින් පන්දු පාර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගනිද්දී පස්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 80 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල්ල බානුක රාජපක්ෂයි පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. විදකයි පහරේදී ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි ආකාරයට තිබුණේ බානුක රාජපක්ෂ. මේ පහර
තැන සිට පහර එල්ල කරනකොට ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරා නම් ඊට වඩා යම්කිසි වෙනසක් ඇති කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් ලකුණු 22කට දැවිය යන බාලක රාජපක්ෂ පන්දු 23ක් තුල පස්වෙනි කඩුල ශ්‍රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායම ඉස්සෝඩි තමගේ ප්‍රථම කඩුල දබා ගන්නවා. ලකුණු 8යි කඩුල 5යි. නවසිලන්ත ක්‍රීඩකයන් T20 තරගාවලිට පෙර ආතුව ඔවුන්ට ලබා දෙන පුහුණු තරගය තුළ සාර්ථකත්වයට පත් තිබෙනා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායමට එරෙහිව අතරගේ ඒකාසී වාසි ජයග්‍රහණය කිරීම නවසිලන්ත නායක ටීම් සෞතිය ඔහු තීරණය කළ මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා යනුව ලකුණු 168ක් වාර්තා කළ නවසිලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 169ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයාගේ කණ්ඩායම දැන් කඩලු 5ක් බිඳ වැටි. පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 108ක් නවසිලන්ත කණ්ඩායම නමුත් ශ්‍රී ලංකා සභාපති කණ්ඩායම ලකුණු තාමත් 80 ලබා තිබෙන්නේ පන්දුවර 14 පන්දුවක් තුළ නවක පිතිකරු දසුන් චානක අවසන් එක් දින තරගයේ වීරයා බඩපත් වුණා. කලක පසු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යලිත් එක් වෙමින් කණ්ඩායම තුළ තමාගේ ස්ථානයට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නට සමත් වුණා. ශහන් ජයසූරිය සහ දසුන් චානක දෙදෙනාම වැරෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කර හැකි ක්‍රීඩකයන්. ඉස්සෝදි එවර සාර්ථකද උඩ පන්දුවක් රැකගනිද්දී 6 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ලකුණු 80 දී 6 වන කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා. හැට්‍රික් අවස්ථාව අභිමුව ඉස්සෝදි රුවසි පහර නමුත් සාර්ථක නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ පහර එල්ල කරන්න බෑ. කඩුලක් වැටුණු අවස්ථාවේදී පිට දෙවෙනි කඩුල මේ දැවි යන්නේ. මෙතන සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය පිටකරව දෙදෙනාගේ මේ පහර කඩුල කෙලින් පතින පන්දුවකට තමයි ඔහු රුවසි පහරක් එල්ල කරන සාර්ථක නැවත දඟ පන්දු යවන්න. ඒ වගේම සාර්ථක උඩ පන්දුව. ශාන් ජයසූරිය ලකුණු 26කට පිටින් ඉවත්දී ඔහු ලකුණු පන්දු 25ක් තුළ තමයි මේ ලකුණු 26 වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ. ලකුණු 80යි කඩලු 6යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 15 වන පන්දු වාරය. පන්දුවර 14 පන්දු දෙකක් තුළ කඩලු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙන. කියන්නේ මුල් පෙළ පිටකරු 6 දෙනාම ක්‍රීඩාකාරී සිට මේ රුවසි පහර කිසිම ඔහුගේ කාලය මැනි මේ වගේම ඔහුගේ පිත්ත හැසිරීමේදී ඔබ දකින්න පිත්ත යොමු කරන ආකාරය යම් කිසි වෙනසක්. කියන්නේ පිත්ත මැදින් නෙවෙයි ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ පන්දු වැදීම. වගේම ඔහුගේ අවසන් මොහොත වෙනතෙක් ඇහැ තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුව පහර එල්ල කරද්දී. වනිදු හසරංග නව පිතිකරු ඔහුත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. සාර්ථක පන්දු යවන්න කියලා පුළුවන් මේ තරගයේදී කඩලු 3ක් ලබාගත්ත මේ තරගයේ කඩලු 33ක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අභිමුව ඉස්සෝදි පිටිසක සහ තිබෙනවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හැඳවනවා. ඉහලින් පන්දුව ලකුණු 4ක් විය හැකි ලකුණු 6ක් දසුන් ශානකගේ පිටෙන්. ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මය ලකුණු ප්‍රථම පන්දුවේ ලකුණු 6ක් අපි කලින් පැවසුවා වගේ උඩ වේගෙන් පහරවල කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කෙටි පන්දුවක් පන්දු දුර තැන ඉක්මනින්ම පසුපාදයට ගොත් ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි ආකාරයේ පහර. දසුන් ශානක පිටිය තුලම පන්දුව රැගෙන නැවතත් කල්ු රකින්නට වේගින් පන්දුව යොමු කරනවා. පීඩනය කෙල කරන පිටිකරුවාට. ඔහුට පළවෙනි මේ වගේ මම හිතන්නේ ඔහුගේ අර හැට්‍රික් පන්දුවේ ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා තමයි මේ පන්දුව රැකගත් අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ කල්ු රකින්නට යොමු කළේ. කඩලු 2ක් ලකුණු 6ක්. වේගය අඩාල කරේ උපන්දුව සුයිපහර වේගෙන් ඇදියන්නේ රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. ලකුණු 4ක් දසුන් ශානකට. අද සාර්ථක පුල්ටස් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මිඩ් ඩිගට් සහ ලෝන් ඕන් කලාපය හරහා පන්දු 3ක් තුල ලකුණු 10ක් දසුන් ශානක. දසුන් ශානක ක්‍රියාත්මකයි. කාලේ මැනීම අපි දකිනවා ඔහුගේ පහරේදී පන්දු 31ක් තුල ලකුණු 79ක් අවශ්‍යයි. නැවතත් සාර්ථක තවත් ලකුණු 4ක් දසුන් ශානකගේ පිටෙන් ලකුණු 14ක් කඩලු 3ක් පන්දුවාරය තුල.
මේ පහරද අපි දකිනවා මේ ඔෆ්සයිඩ් එකේ අපි එල්ල කර පහරක් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලෝන් ඔෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කලාපය හරහා සාර්ථකම පහරක් පන්දු 4ක් ලෝබ කිව්වාගේ ලකුණු 14ක්. මින් අනතුර එරික් කවුඩර් සමගින් ගාමිණි පෙරරා. Thank you, Darshana. What an eventful over that was. The 15th over of the innings. 2 wickets and 14 runs. That's center. That's next time. Madam, over to you. Take bowler. So 94 for 6 it is. Sri Lankans have 5 overs to get that 169, the target to win this match. And they've got 2 capable batsmen who can hit a cricket ball. Wanindu Hasaranga is one, but he's yet to face a ball. Dasun Chandaga has got 14 off 4. This is Kukuline. Got terrific figures so far, 3 for 12 off 3 overs. And Eric Gowda joins us. Playing a miss straight away outside the line of off stump, given out. In fact, got edge to that. And Kukuline picks up his 4th wicket. Well. For a moment, it didn't seem that he got back to that. He got thin edge that, and of course, the finger came up straight away. Yeah, that was a quick delivery from Kukuline. Seam up. Wanindu Hasaranga didn't really move towards the ball. Didn't swing that towards offside. As Eric mentioned, it was thick outside edge. Easy catch for the wicketkeeper. Seifert. So 94 for 7. Rather dismal looking scoreboard for the Sri Lankans, Eric. Absolutely. But don't forget that New Zealand has bowled superbly. Given nothing away, they've kept the batsmen playing shots, picked up wickets at regular intervals. That's where things went wrong for SLC President's 11. So Madhushankar, the new man in. Perhaps the right thing to do for Madhushankar to pick up the single and let Dasun Shanaka have the strike. He's raced away to 14 or 4 deliveries, so perhaps they'll try and get a few more. Try and get some respectability to the scorecard. 74 of 28. Big ask, in fact, for SLC President's 11. That's a good shot from Dasun Shanaka, although he just picked up a single. This is what they have to do, or what they have to learn, Eric, the Sri Lankan batters. How to be efficient out there in the middle. Because it's not an easy thing for a T20 cricketer to come and hit the ball from the word go. That's why a lot of countries are having specialist players in that format. Cross seam from Kukuline again. And slower delivery. It's been called wide.
Umpire Nilan Silva. The wide called on line, not the height. Yes. Attempted slower bouncer. Yes, you talked about the cross seam and about these slow deliveries as well. So Kugelheim will learn to bowl on these tracks. Perhaps the first time he's bowling in the subcontinent. I'll tell you what, he'll be quite a handful for the Sri Lankan batters when it comes to these three T20s. He can be very deceptive, Kugelheim. Like I mentioned in my last stint, Eric, not the fastest approach to the crease, but he just gets some momentum, gather his momentum in the last two strides and use a lot of his right hand shoulder. He's quicker than you think and does have some variations as well. And the rumour is that he also has the ability to hit a cricket ball quite a distance. So it's a good find for the Kiwis. And he will come in handy in these Sri Lankan conditions. That's a very fine cricket shot from Lahiru Madhusankar. Just set up on him. Lovely follow through. Yes, bisected the two fielders on the boundary. So brings the 100 up for Sri Lanka as well. 101 for 7 after 15.5 overs. Remember the target is 169, a long way to go for that. Ends the over as well, so there we are, 16 completed. Kugelheim completes his 4 overs. 4 for 19 his figures, outstanding figures for Kugelheim. And SLC President's 11, 101 for 7. End of a terrific spell from Kugelheim. New Zealanders do have some quicker bowlers, don't they? And Lockie Ferguson sitting on the bench there. There's Matt Henry as well back at home. Team Saudi, Trent Bolt. So they do have that luxury to rotate their players and give them enough rest. That's right. And perhaps a few more of them as well somewhere at home. Pushing for selection. Here's Sodhi. Hit away on the onside, but this time straight to the fielder. And also nice to see that they've got some spinners in their ranks as well. We saw a few of those guys in the Test series. So they have joined them for the T20s. (67 from 23). That's the equation. Shot, and that's been hammered over mid-wicket, over the scoreboard, or just hit the scoreboard. Even in that last over, so they bowled a couple of short ones. One went for a 6. Attempted wrong one. Madhusankar was waiting for it. The moment he hit it, he knew it was going to go over. 4 sixes and 10 fours. Oh, Ace, lovely boy. 6 followed with a single. Good cricket, bringing back Dasun Shanak on strike, who's on 16 of 6. Got hold of that. One bounce to the fielder at mid-wicket. Sweetly timed from Dasun Chanaka. He's one guy who has got used to the pace of this track. From the time he came in, he was timing the cricket ball. Wrong one again. Hit towards mid-off and comfortably taken. He's not going to drop many.
Martin Guptill, one of the best in the world, made it look so easy. So the 8th wicket. So Guptill quickly into position, kept his eyes on the ball, straightforward catch to Guptill. So Madhushankar is the man out, he's made 12 of 7. Sodhi picks up another wicket, so he picks up 3 wickets in fact, Ish Sodhi. Way outside the line of off stump, could have been a wide if he had not made contact with that. But then the need of the hour, get back to ball, try and make as many runs as possible. This is an interesting stat, Eric, given to me by the stats guru Dinesh. New Zealanders had 7 sixers and 10 fours in their innings. Sri Lankans have had 4 sixers and 10 fours in their innings. So the difference is just the 3 sixers really, or 3 sixers. So it just shows how valuable those singles are. I'm pretty sure the stats guru Dinesh will work out how many dot balls there have been in this Sri Lanka cricket President's 11 innings as well. He does tell us that 52 dot balls in the Sri Lankan innings. That's 8.5 overs. That's a lot of dot balls. Lakshan Sandakan, the new batsman. And so he starts with a quicker one. And that's the last of the 17th. 110 for 8. So Sodhi completes his 4 overs, 3 wickets of 43. So he's played the spinner's role. We're talking about spinners in New Zealand's camp these days. And take a look at that batting card for the Sri Lankans. Well, Guntaraka 19 and Samarakura didn't fire today. Bhanuka Rajapaksa 22, Priyanjan and Pereira were disappointing. Jayasuriya made 26, the top scorer so far. Rasun Shanaka on 17 of 8 balls. Vanidhu Hasalanka didn't trouble the scorers and Madhushankar made a quick fire 12. So 110 for 8 after 17 over 6 extras in that total. Yeah, just the 5 bowlers used by Team Saudi. Saudi opened the bowling, 4 overs, 3 for 43. Saudi has already bowled 3 runs, who has been brought back into the attack, just the 2 overs, so he'll be looking to bowl the 18th and the 20th. Kuggeleijn was the pick of the bowlers. 4 for 19. So unlike the Sri Lankans, Eric, New Zealand came out with the designated playing 11 and they have given the responsibility for the bowlers to finish their full quarter of overs, which is not a bad thing in one way, isn't it? One for 8. So the SLC President's 11 will do well to bat out the full 20 overs. Getting the target of 169, a long way to go, 58 of 16. Impossible. Good shot from Sandakan, beats the mid off. That's running out towards long off for 4. We have seen some very good shots in this match today, and that was right up there, clearing his front leg, hitting through the line of the cricket ball between extra cover and mid-off, all along the ground too. Sandakan showing his skills with the bat. If he can play a few more of those shots, he might get a bat sponsor, Eric.
Now the drive, this time doesn't get it towards that long off region. We are talking about the spinners for New Zealand. In recent times, perhaps the wickets in New Zealand have slowed down as well. So allowed the spinners also to start to come into their own. At one time it was all pace, 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 green tops. Ball was moving around. Spinners didn't get a look in fact, at one time. But things have changed a bit in New Zealand as well. Yeah, good old days when you were playing, Eric. Spinners were the easy ones. They were all targeting the spinners then. So spinners hardly bowl at the end of the innings. From the 40th to the 50th, I mean, when one-day cricket started, it was 60 overs then, wasn't it? Yes. So the last 15 or so overs were bowled by the fast bowlers, but when it comes to West Indies, it's all bowled by the fast bowlers, so it doesn't matter really. But as the game has evolved, spinners have been trusted even to bowl at the start with the new ball as well as to bowl at the end. Oh, get a hold of that. So 18 completed and SLC President's 11 119 for the loss of 8 wickets. So 2 overs left in this game. The target was 169 to win. So 50 runs to get in 2 overs, 25 and over. That will take some getting. Boy, oh boy, they enjoyed themselves. All those big lensers. Good crowd watching this match as well. I call them fishermen. You need some patience to do that job. Sitting in one spot, trying to capture every moment. It's like waiting to catch a fish for hours. So 2 overs to go in the Sri Lankan innings. Dasun Shanaka is on strike. And that is hit powerfully over deep mid-wicket and gone all the way. Well, there we are. That's what Dasun Shanaka can do. Pick the slow ball out of the hand too. The off-cutter from runs. Geez, that roof has got a bit of battering today. It has, yes. That's about the 3rd or 4th one landing on that roof. Dasun Shanaka does like that area over cow corner, mid-wicket, square leg. He's waiting for length balls. He's on 25. That's a very good catch. Team Saudi normally fields in the slip cordon in test matches. This time he was at the edge of the circle at extra cover. That was dipping on him. He had to dive forward and to his left. Good grab that. Excellent catch, no doubt. So Dasun Shanaka, the man out, made 25 of 11 deliveries. SLC President's 11 reduced to 126 for the loss of 9 wickets. 125 in fact for 9 wickets. And the last man walks out. Yeah, Dasun Shanaka, one of the few batters from the Sri Lankan side who was playing the way he knows. A few good hits and came at a good rate too. Mind you, when he came in, Sri Lankans needed over 10.5, 11 runs per over at that stage, so he had to get a move on. It's 125 for 9. 10 balls left. Kasun Rajitha walks in.
Words of advice from Sandakan as well to Kasun Rajita. What to expect? So number 10 and 11 in the middle. Saudi going for that as well. Gee, I put the markers on him, didn't I? I just mentioned how good a fielder he is. Basically, in any position for a fast bowler, he can field in the slips as well. But this was, they had to be taken. Again, he had to put in the dive. Just couldn't get his fingers underneath that one. Yes, when you got number 10 and 11 in the middle, anything can happen. You can see some good shots being played, perhaps innovation taking place. Nice to work off the pads on the onside. Yes, we always talked about this, the concept of cricket now, the number 10 and 11, they'll need to learn to bat a bit. They need to perhaps contribute 25, 30 runs to their team. Unlike the good old days, and number 10 and 11 didn't even bat in the nets. But things have changed so much today. That's a wide. Yeah, 25, 30 years ago, if they were playing T20 cricket, Eric, I think the bowlers would have gone for a swim. Really. They wouldn't have expected to bat in the 20 overs. But like you said, things have changed. Everyone needs to make a contribution with the bat in hand because you're part of 10 wickets these days. And you were then as well. Well, that was it. Towards mid-wicket. It's in the gap. And Satna moves across and just keeps it down to 1. Right, so ends the over, 19 completed. And SLC President's level now 130 for the loss of 9 wickets, requiring 169 to win. So 39 runs in 1 over, impossible. 6 sixers won't get them there. So another clinical performance from the Kiwis. They made 168 for 7 in their 20 overs. France to bowl the final over. That was Michelle who bowled that last over. And this is runs. Sandakan. Straight to extra cover. Saudi gets down to stop that. Sandakan hits the way on the onside. Santna is there at long on. Come back for 2. Well, a direct hitter would have had him. Kasun Rajita running to the danger end, but they made it home comfortably in the end. Playing a miss this time.
So 3 balls left in the innings. 132 for 9 SLC President's 11. Seth Runs reminds me of Martin. He used to open the bowling for New Zealand those days with the headband on. He also bowled big in dippers. Well bowled, right in the block hole. So 2 balls left in the innings. Kasun Rajitha on strike. And we're now down to the final ball. 134 for 9. It's an interesting conversation between Rajit and Sandakan. Rajit was just mentioning to Lakshan Sandakan, learn to hit a 6 off the last ball. Very well bowled by Rans. And that concludes the on-field action. Sri Lankans 135 for 9 after 20 overs. New Zealand had the game by 33 runs. So it was a very good performance by the Black Caps after the morale-boosting test victory to level the series. They had some new faces in, and they'll be very happy with the workout, Eric. Yes, they will be. So shake of hands right round. And here we are with the 3 T20 games coming up at Palakere in Kandy, starting from Sunday. That's when the first of those games will be played. Tuesday, the second game. And on Friday, the third and final T20 game. So excellent performance from New Zealand in this warm-up game. And also we've had a full game on hand here. Even though we had early morning rain down here in Katunayaka, the ground staff worked so hard to get the ground ready. We had a 1 hour 15 minutes delayed start, but in the end certainly the game was completed. And a shake of hands right round. In fact, now at the end of the game, Ashan Priyanjan, the captain, lead the way. And there we go. Well, the Kiwis will certainly be absolutely delighted with this performance. So Team Saudi leading this New Zealand side. We're a happy man that they won this warm-up game. So the action now shifts to Palakele in Kandy for the Kiwis. And let's look at the batting card for the Sri Lanka board President's 11. Guntaraka made 19. Samaritro didn't really fire today, made only 4. Bhanuka Rajapaksa 22. Priyanjan, the captain, again didn't really get going, made 3 of 13. Pereira just 1. Jayasuriya made 26 of 25. Dasun Shanaka, well, late flourish, 25 of 11. Vanidu Hasarang was out first ball he faced, and Madhushankar made 12. Sandakan was not out on 13 with Rajitha not out 3. 7 extras in the total of 135 for the loss of 9 wickets in 20 overs. We look at the bowling as well for New Zealand. Outstanding bowling figures. Sodhi opened the bowling, 3 for 43 from his 4 overs.
Team Saudi bowled 3 overs, no wicket, but just gave 13 runs away. Runs 4 overs to 25. And Kugelain, well, he was the pick of the bowlers, 4 overs, 4 for 19. Santha picked up 1 wicket for 23 from his 4. And Mitchell bowled at 1 over, 1 for 11. Look at the follow wickets: 20, 24, 35, 37, 80, 80, 94, 110, 125. So no great partnerships coming for SLC President's 11 in the 135 for the loss of 9 wickets. So a lot of soul searching too for the Sri Lankans as well. The number of dot balls in the innings was certainly one of those things, and there we are. That's how the innings started, with Gunthiraka putting those 2 down towards the backward square leg for 4. And then this off drive towards sweeper cow for 4 more. And there's Sadil Samrika going for a big heave on the offside, thick outside edge. The ball ballooned and well held in the end by Guptill. That's a thick edge down to third man for 4. And clipped away straight towards mid-on. That was the end of Gunthiraka as well. Driven in the air. 1 bounce to boundary for 4. And this one again heaved by Pereira. Easily taken at mid-off. Down the track using the feet. Again caught out at sweeper cover. That was Angelo Pereira. Before that was Sadil Samar. In fact, it was Ashan Priyanjan. And this one was nicely played away on the offside. That's the edge down to third man for the boundary. And here we are. Another one played towards the boundary for 4 more. Well caught again. Another wicket falls. And going for that switch hit in the air for quite some time. The straightforward catch taken once again. And this one's pulled away by Dasun Chanaka. Full toss outside the right of off stump. Got the treatment. Bisect the fielders at mid wicket and long on. Again, nice good shot played. And this one very short outside the line of off stump. Off the back foot, thumped away into the boundary for 4. And there's Wadidu Hasaranga caught behind. Now the nice pull shot. Rolled the wrist over that. Got it to the boundary. And then slowly dropped it short. Dasun Chanaka said thank you so much. And this one lobbed away on the offside. Straight towards long off. Another wicket falls. And this one driven the offside by Sandakan. Reaches the boundary at long off. And pulled away on the onside this time. And that one excellent catch taken by the captain himself. And that was the end of the innings, with Sri Lanka on 135 for the loss of 9 wickets. Right, so as the players have left the grounds, it's time for us to go down to Gamini Pereira. Gamini, you've got somebody with you. Thank you, Eric. I've got Scott Kugelain with me, the star with the ball today, 4 for 19 in his allotted 4 overs. From a cold winter from New Zealand to hot and humid conditions in Sri Lanka, it's easy work out there, mate. I actually had a little warm up with Canada a couple of weeks before. I had a couple of weeks in New Zealand, and then before that I was in Canada, so I got a bit of heat there. But yeah, I was lucky, and yeah, it was enjoyable. How did you find the conditions out there? Yeah, it's very hot and humid. Yeah, you need to drink a lot of water, obviously, and yeah, but today a hit out like that, that's what you need. You were using a lot of cross-seam deliveries and banging into the pitch with slower bounces. It's part and parcel of your game plan, particularly when you come to countries like this? Yeah, definitely. It's it's one of my strengths is sort of using the wicket and using my variations. So yeah, that wicket probably suited that too. So yeah, things are in my favour. You had guys like Team Saudi out there in the middle, and obviously they have been here before. So how much advice you get, and how much it does help you to go about with your game? It's all good stuff to have them there, but it's fairly simple. Like, we're not talking about
ridiculous stuff. It's just basics, bringing a guy up or bowling a certain ball to a certain batter. It's, keeping it simple is probably the biggest thing, I reckon. What's your biggest challenge? Obviously, the first time you are playing in Sri Lanka and in the international level. And what is the biggest challenge you will find out here? Oh, just, keeping your energy stores nice and high and, being ready when you need to play, basically, because back home it's just, totally different. You don't sweat as much and you don't get as tired as quick. So, here's tough. Thanks, Scotty. All the very best for the rest of the tour. Cheers, thank you. Thanks. There we are. Star with the ball today, Scott Kuggeleijn. Right, thank you so much, Garmini. And certainly the star of the ball was Kuggeleijn, who picked up 4 wickets in his 4 overs and certainly put the pressure on the Sri Lankan batsmen as well. Looking at the match summary, well, New Zealand won the toss, elected to bat first. They made 168 for 7 in their 20 overs. And Colin Monroe 48, Taylor made 41, Guptill 22, Santner 13. So lots of contribution to the bat. And with the ball, Vanindu Hasaranga picked up 2 wickets, Raj the 1, so did Sian Jayasuriya. Dasun Shanaka, no wicket 15. And Sri Lanka board, in fact, Sri Lanka Cricket President's 11. The target was 169 to win, and they ended up making 135 for 9. Top scorer was Jayasuriya 26, Dasun Shanaka making 25, Bhanuka Rajapaksa made 22, Gunatilaka making 19. But there's Kuggeleijn, the pick of the bowlers, 4 for 19 from his 4 overs. Ish Sodhi picked up 3 for 43 from 4. And Mitchell picked up 1 for 11 and Santa picked up 1 for 23. So New Zealand won this T20 warm-up game by 33 runs. So in the meantime, we hope you enjoyed our coverage of all the action of this game as well. And we hope that you will keep catching us each time we bring you these live telecasts of games on Dialogue TV channel 77, live streaming on Sri Lanka Cricket and YouTube. And until then, we say thank you so much for your company. On behalf of the crew down here, we say thank you and bye from the MCG in Katunayaka.